గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. గ్రేట్. ఇంత వర్షం అయినా కూడా చిన్న కమ్ ఫార్వర్డ్, కమాన్, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ప్లీజ్. చిన్న ప్లీజ్. అదే కంఫర్ట్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. గ్రూప్ నెంబర్ 4, బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ పేపర్ 20. The weightage of this syllabus is only for 50 marks amma. For CMA students, really it is a boon paper, helping to score more with little effort anamata. It is taking very less time, more score, and easy to cover the syllabus and easy to memorize the syllabus also anamata. It is going to help you to adjust in the aggregate marks also. Very limited syllabus. It is combination of both theory part and practical application and generally in the other subjects like financial reporting, it is going to have the lengthy procedure and calculations, tables, procedures, etc. Whereas in the case of business valuation, very limited part of the calculation, very short answers and like that. Only theory based learning. Of course, you are also having some problems. It is not a lengthy problem solving anamata. Very small calculation, just application of principle only anamata. That is the reason before moving to solving of the problems, you must have the sound knowledge on the theory also, because pattern of the examination paper also like that. Objective questions, very short answer questions, and moderate size questions, and only 1 or 2 lengthy problem solving questions anamata. That is the reason I am going to cover entire syllabus which is given in the material of the CMA. Wherever necessary, I am going to add some additional practical problems also to get the more command and clarity and speed anamata. I request every student to revise the topic whatever. Even though a small point is explained in the today's class, I am requesting every student to revise the small part also number of times anamata. Reason is that without drilling up the any point in number of times, you may forget in the examination all anamata. You may have the knowledge in that area, but on the spot it must be striked anamata. It may take some time for striking anamata. Meanwhile, time is passing on anamata. To score more marks, that shall not be allowed anamata. That is the reason really it is boon to the student anamata. Definitely helping to other subjects in the aggregate area anamata. Are you ready? Are you ready? Very slowly. It must not be like that anamata. Katte champasta podchesta like that anamamo. అగో చూడండి, అచ్చం మొత్తైదులా కూర్చున్నారు ఈయన. ఆరనీకుమా ఈ దీపం. సార్, ఒక యువకుడు కత్తితో చంపు పడేస్తాడనే రేంజ్ లో కూర్చోవాలి తప్ప. రైట్ సార్? ఆర్ యు రెడీ? ఓకే. Before going to this exact complete syllabus, my interest anamata andi. You should have the total syllabus idea anamata andi.
what are the topics, what are the areas covering, must be aware anamata to the every student before starting the actual syllabus. Then only where I am starting, where I am running, where I am closing, before I am completing the syllabus, you must have that complete area knowledge anamata. That's why let us start with that only anamata. Paper, examination paper is very simple. You are having only command A, B, C, D, 4 sections anamata. 4 sections. Almost all the papers in the same pattern anamata. After starting up the online examination, even though some weightages are given in the textbook, institute material book given, the chapter weightage of this one like this, even though given in that manner, but not following exactly anamata. So you must be ready to handle any type of come on, any type of anamata. Are you ready? Right, sir, very good. Come on. Section A, section B, section C, section D. How many sections? 4 sections anamata in the business valuation. Section A, come on, how many questions will be given? 20 bits anamata, and objective type 20 bits will be given. Each bit weight is 1 mark. 20 bits into 1 mark, 20 marks anamata. Am I right? But in our syllabus you are having the 2 sections anamata, performance management and business valuation. 50% questions from the performance management and 50% questions from business valuation anamata. So out of the command 20 bits, our coverage is command 10 bits into command 1 mark anamata. So our syllabus coverage in the section A, 10 bits into 1 mark is 10 marks anamata. Coming to section B, how many questions will be given? 10 questions will be given. Very short answers anamata. Pattern will be like this anamata. To give the correct answer 1 mark. For that answer giving up the justification, another 1 mark anamata. 10 bits into 2 marks, 20 marks anamata. Out of the 20 marks, 10 marks from performance management and balance 10 marks from the business valuation ani. Coming to section C, total how many questions? 6 questions will be given. Total 6 questions will be given. Even though 6 questions are given, you have to write only 4 questions anamata. 3 questions from performance management and balance 3 questions from business valuation anamata. Out of the 6 questions you have to write 4 questions anamata. Each question weightage will be 12 marks anamata. This will be given in the different pattern anamata, and we can't guess in the classroom itself. Each question, even though weightage is 12 marks, if the big question problem solving is given, may be given for the entire 12 marks per one problem. Alternatively, 8 marks one problem and 4 marks one theory question anamata, combination. Alternatively, 6 marks one bit and another 6 marks one bit anamata. Maybe both the bits will be problem, or 1 bit will be problem and 1 bit will be theory anamata. Like that, any combination we can't guess in the classroom itself anamata, because they are not consistently following, like in the case of the offline examination anamata. Pattern dynamically changing anamata. So out of command 6 questions you have to write 4 questions, each question 12 marks anamata. This is section C. Last question, compulsory question, and section D, only 1 question will be given, which is compulsory, no choice within that. Weightage is command 12 marks anamata. Either may be 12 marks full question or 8 plus 4 or 6 plus 6 anyway anamata. Alternatively, 1 big question will be given, sir.
one balance sheet, one profit and loss account, like that information may be given. In that question, number of bits will be given anamata. Bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits anamata. All 6 small bits connecting to the main paragraph, balance sheet and profit and loss account anamata. Each bit weightage will be 2 marks, 2 marks, 2 marks, like that. 6 bits and 6 sub questions anamata into 2 marks anamata is equal to 12 marks anamata. So financial reporting or business valuation, one and the same anamata, pattern is remains same anamata. Can you repeat how many sections will be given? Come on, sir. Section A, section B, section C and section D anamata. Section A, come on. 20 objective bits, weightage is each bit 1 mark, total 20 marks anamata. Section B, how many questions will be given? 10 questions into 2 marks anamata. 20 marks. Section C, 6 questions will be given. We have to write only 4 questions. Each question weightage will be 12 marks. Internal, either 12 or 8 plus 4 or 6 plus 6, you can't imagine. Are you able to understand? We have to write only 4 questions into each question weightage is equal to 12 marks anamata. Finally, last question, only one question, there is no choice. Only one question will be given anamata. Into, come on, 12 marks anamata. Total 50 marks for business valuation anamata. You please write pattern of the questions. Business valuation.
Sorry. Now let us start syllabus from the study material, dividing into 4 topics, 5, 6, 7, 8. 5 business valuation basics, and it is completely theory and just conceptual background anamata. There may be small bit theory question will be given alternatively. This study material is nothing but the undercurrent anamata, background supporting anamata from the all other chapters. Example, we are calculating the cost of capital, Reliance India Limited balance sheet. It is having the equity share capital, reserves and surplus, preference share capital, debentures, bonds, loans from banks, international loans. 7 type of loans are there, funds are there anamata. All these funds are having some cost anamata. For loans we are paying interest. For capital and reserves there is no obligation on the part of the company to pay dividend compulsorily. Suppose you are taking the loan from State Bank, you must pay interest, and that fund is having some cost in the form of the interest anamata. Coming to preference share capital, we are paying the fixed rate of the dividend. That is nothing but the cost of fund to our company. Next one, we are also having the equity share capital. We are also having the reserves and surplus. Like in the case of the loans from banks, preference share holders, actually there we are having the obligation to pay. Are you able to understand? But in the case of the equity share capital and reserves and surplus, company has no legal obligation to pay anamata. Even though company not paying any dividend to the equity shareholders, equity shareholders cannot go to the court for demanding of the dividend anamata. But even though they have no right to demand for the dividend on their capital, they are also having some expectations anamata. We have invested share capital in the Reliance company. There is a chance of the declaration of the dividend on the equity share also. Like that, shareholders are expecting something. That is the reason, to maintain the reputation, definitely companies are required to declare the dividend anamata, even though no legal obligation anamata. Indirectly, it is also having some cost on the equity share capital and reserves and surplus anamata. So finally what I want to say is, our company received equity share capital, utilized reserves and surplus belongs to the equity shareholders, preference share capital received, loans etc. received, all those funds we have utilized, on that we are paying some interest or dividend or whatever it may be. It is nothing but cost of capital or cost of the funds utilized anamata. Now in the problem you need to calculate the cost of capital anamata. And that cost of capital is, formula is there, calculations there, you are getting the answer anamata in the chapter number 3 or 4 or whatever it may be. Why to calculate that cost of capital? What is the need? You are calculating, okay. Hey, calculate 7 plus 4, 11. You are calculating, you are getting the answer. Why to? You need to calculate that 7 plus. Purpose of calculation is required or not required? Oh, that undercurrent, that background information getting from the study material number 1 and 2 anamata. Means
5 and 6 మెటీరియల్స్ అన్నమాట అండి. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఆల్ అదర్ చాప్టర్స్ అన్నమాట అండి. ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ దిస్ స్టడీ మెటీరియల్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్. It is giving the knowledge and why you are doing in that manner, for that purpose, etc. అన్నమాట. రైట్ అమ్మా, చాప్టర్ స్టడీ నోట్ నెంబర్ 5, వాట్ ఈస్ ద టైటిల్? బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ బేసిక్స్ అన్నమాట, జస్ట్ బేసిక్స్ అన్నమాట అండి. ఇన్ దిస్ వెరీ లిమిటెడ్ టాపిక్ అన్నమాట. ఇన్ సింప్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 17 క్వశ్చన్స్ అన్నమాట అండి. ఆల్ అవర్ స్టడీ మెటీరియల్ అండ్ ఆల్ అదర్ ప్రైవేట్ అదర్స్ ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ఓన్లీ 17 small questions అన్నమాట అండి. You can get some knowledge why you are doing, what is the link between the valuation, what is the meaning of the valuation, what you are going to value, what purpose you are valuing, to whom this information of valuation is useful. All these are, how many methods are there, how many approaches are there, everything is available in this topic అన్నమాట అండి. స్టడీ నోట్ నెంబర్ 5, బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ బేసిక్స్ అన్నమాట అండి. 5 to 10 marks weightage, either directly question or indirectly supporting to other chapters. 5 to 10 marks, but this is no guarantee అన్నమాట, ఛాన్స్ ఆర్ దేర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టడీ నోట్ నెంబర్ 6 అమ్మా, వాల్యుయేషన్ మోడల్స్. రైట్, హావ్ యు రిటన్ ఆల్రెడీ? వాల్యుయేషన్ మోడల్స్ 10 to 15 marks ఛాన్స్ అన్నమాట అండి, ఐదర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఇన్ అదర్ చాప్టర్స్ అన్నమాట అండి. కమింగ్ టు స్టడీ నోట్ నెంబర్ 7, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద అసెట్స్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద లయబిలిటీస్ అన్నమాట అండి. ఐటమ్ వైజ్ వాల్యుయేషన్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద గుడ్ విల్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్స్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, valuation of the investments, valuation of the shares, valuation of the business, valuation of the liabilities also will be covered by this topic అన్నమాట. Valuation of assets and liabilities 10 to 20 marks chance is there అన్నమాట. And coming to last topic, mergers and acquisitions అన్నమాట. You have some idea about the mergers and acquisition, might be in the interlevel. Do you have amalgamation chapter? Oh, in mergers and acquisitions, variety ways are there anamata. So many varieties anamata, mergers and acquisitions. Out of the so many varieties, you completed one topic is amalgamation anamata. And main important difference between accounting and business valuation, in the accounting main concentration only recording of the transaction, processing of the transaction and preparation and presentation of the financial statements anamata, in the form of the balance sheet, in the form of the profit and loss statement and cash flow statement and statement of changes in equity, like that financial statements preparation is the main concentration అన్నమాట. Example, you have already completed the amalgamation in the entire level. Amalgamation, company A and company B, both the companies are amalgamating అన్నమాట. Company A is purchasing the business of the company B అన్నమాట. Amalgamation, company A is purchasing business of the company B. Suppose in the case of the financial reporting అనుకోండి, company B is nothing but the selling company, already having the balance sheet, profit and loss statements, etc. Accounts are opened and not opened. That company B selling its business, closing its business అనుకోండి, definitely all the accounts books must be closed there అన్నమాట. How to close the books of accounts in the company, selling company అన్నమాట. Coming to A Limited, A Limited purchased the business. I am existing company. A Limited is existing company. I am already having my own business.
Already I am having my list of assets, list of liabilities, capital, reserves. This purchasing company is already having my own balance sheet. Now, this purchasing company A is purchasing the business of the B anamatani. From B company, I am taking the assets, I am taking the liabilities, I am paying the purchase consideration, I am identifying the goodwill or capital reserve, whatever it may be. Now, purchasing company has to record identification of the taking assets, taking up the liabilities, paying up the PC, recognition of the goodwill. All those must be recorded in the books of the accounts by passing up the journal entries and preparing up the balance sheet and profit and loss account. This is amalgamation. It is the procedure in the case of the financial reporting, accounting, concentration anamatan. In the case of CFR anamatan. Whereas in the case of the business valuation, our main concentration is not on the opening up the books, closing up the books, passing up the journal entries, preparation of the balance sheet, etc., etc. Not like that anamatan. Now, A Limited purchasing company purchasing the business of the selling company anamatan. What are the assets held by selling company? What is the value in the books? What is the market value of those assets? When I purchased those assets and I am bringing, and tomorrow onwards I am going to use those purchased assets, so how much I am going to get in the form of the cash flow or profits, etc. anamatan. Are you able to understand? Here now main concentration is not recording and reporting anamatan. There I am getting assets purchased. What is the value of those assets anamatan? They are saying that 25 lakh assets value anamatan. Whether really 25 worth is there or not there, what is the book value in their books, what is the market price those assets, if I am bringing, how much I am going to get benefit from that assets by using in my business tomorrow onwards anamatan. Main concentration benefit or not, worth or not, value or not. Are you able to understand? This is the concentration in the case of, come on, our subject business, not on the recording, reporting, balance sheet, not on that part. That is the basic difference between financial reporting and business valuation anamatan. Right. Come on, tell me, sir. How many study notes are given in our syllabus? Come on. 4, 5, 6, 7, 8. All are business A, business valuation A. Point 1, basics anamatan. Come on. Basics 2. Models anamatan. Variety models anamatan. What is the value of that chair? What is the value of this projector anamatan? What is the book value? What is the market value? If I am going to get and I am going to use tomorrow onward, how much cash I am going to generate in the future in different ways we have to analyze anamatan. Different models are developed, different techniques are using for valuation of any asset anamatan. Variety of assets and automatically variety of the types of the models developed anamatan. One set of models I am using for valuation of this electronic item anamata. Same set of techniques may not be useful for valuation of the equity shares in the Reliance Limited anamata. I have two assets in my balance sheet. One is electronic item in my balance sheet. Second one, equity shares in Reliance Limited anamata. Both are assets in my balance sheet. But both assets cannot be valued in the same line of principles anamata. Techniques, methods, approaches are different for valuation of this kind of asset and that kind of the assets anamata.
those techniques methods are given in this separate study note అన్నమాట. Come on, chapter topic number valuation models అన్నమాట. ఇంకా డీప్ అన్నమాట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వాల్యూ? ఫిక్స్డ్ అసెట్సా, ఇన్వెంటరీయా, ఇన్వెస్ట్మెంట్సా, గుడ్ విల్లా, ఆర్ టాంజిబుల్ అసెట్సా, ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్సా? Do you have liabilities also na? Apart from liabilities, you are going to recognize two type of liabilities anamata. Recorded liabilities, second one unrecorded liabilities anamata. Similarly, sometimes you may also have the contingent liabilities anamata. Do you have some idea on the contingent liability? What is the contingent liability? Is it confirmed liability? Chance confirm? Chance anamata. We are using one formula for running up our business anamata. Recently another organization went to court against our organization that we are using their formula wrongly. The formula is their own proprietary asset. Wrongly we are using. That is the reason they disturbed, their business damaged. That is the reason we want 10 crore compensation. On that basis they went to court anamata. Court the judgment so far not delivered anamata. Still is in pending anamata. Our company consulting our lawyer anamata. Lawyer is saying that a chance is like that, something is saying anamata. Finally we can't decide whether need to pay na or no need to pay na, will be decided in future anamata. Today confusion, there is no clarity, there is uncertainty whether it is liability need to be paid no liability no need to be paid there is no guarantee, no certainty anamata. That kind of the liability will be covered in contingent liability. Of course we have one accounting standard also, it will be covered in the CFR anamata. Provisions, contingent liabilities and contingent assets. So how to value that kind of the liabilities also in the business valuation? Finally mergers and acquisitions. Come on, can you repeat 4 topics? 1, basics, valuation methods, valuation of the assets and liabilities, and sir mergers and acquisitions anamata. Almost 50% of the paper will be from the last material anamata, mergers and acquisitions anamata. 25 marks in the just completed exam also weightage given 25 marks from this last topic anamata. Right. Sir, I already told you in our study material 1, just you are having the 17 bits anamata, questions, small questions. In some questions you are having the only 4 lines, some questions having the 10 lines to 15 lines, so like that anamata. Just you are having the 17 questions. All these questions are going to repeat in all other study materials anamata, indirectly anamata. Every subsequent material derived from the information given starting point from this study material only anamata. Right, you please, before starting the actual syllabus, let us have the some idea on the total part anamata. Right, come on, study note 5. Study note 5. Study note 5, business valuation basic summa. Study note 5, business valuation basics.
In this, I already told you total how many we are having. Come on, 17 points and 17 equivalent questions are just 17. Question number 1 or paragraph number 1 anamatani. Basis of valuation. First one, basis of valuation. Just we are having the 4 lines anamatani. In subsequent class, I am going to cover every line clearly. Just for memory purpose, I am giving only one line information, just idea anamatani. Here, valuation can be divided into 2 type anamata. Subjective type or objective type anamatani. Subjective type example, we went to the market, we purchased this pen for 100 rupees anamatani. It is a fact or it is opinion. Triple R movie released. Fact or opinion? Opinion. Cinema already released or not released? Fact or opinion? Fact anamatani. I purchased this pen from the shop for 100 rupees. Bill is there, payment details are there, information completely available anamatani. It is fact or opinion? Fact anamatani. How is this pen anamatani? Opinion anamatani. Some may feel it good, some may feel bad anamatani. All members' opinion may not be the same. Why you are feeling good? I like this color very much anamatani. That is the reason I am giving the good feedback anamatani. It is writing very smartly anamatani. That is the reason I am giving feedback good anamatani. But frequently ink is exhausted anamatani. That is the reason for every time you have to fill it to. I don't like it anamatani. That is the reason this pen is bad anamatani. Like that opinions are giving anamatani. This opinion concept is technically called the subjective type anamatani. Come on, subjective type anamatani. Don't write and I am going to give clearly in the subsequent class. For memorizing of this only heading I am explaining just one line anamatani. Purchased price in the shop by payment of the 100 rupees is equal to objective value anamatandi. The value is very precise. Are chinna entra pen 100 konnanu, matter is over anamatandi. That is precise and very clearly anamatandi. That is called objective type valuation anamatandi. Coming to how is movie, how is pen, generally what measure its value, worth. It may worth 80 rupees or it may worth rupees 120 rupees based on your experience, based on other information, other data available. You are giving like that anamatandi. It is called subjective anamatandi. It is called what? In our entire syllabus of business valuation, not the objective type anamatandi, subjective type anamatandi. ఇది ఉండొచ్చు ఒక 120 రూపీస్ ఉండొచ్చు, లేదా ఇది ఒక 90 రూపీస్ నుంచి 120 రూపీస్ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అలాంటి ఒపీనియన్ చెప్తున్నాం అనమాట. ఈజ్ కాల్డ్ ద సబ్జెక్టివ్ అనమాట. అంటే ఎంటైర్ అవర్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ సిలబస్ అండ్ సబ్జెక్టివ్ యు ఆర్ వాల్యూయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద సబ్జెక్టివ్ వాల్యుయేషన్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ వాల్యుయేషన్. Subjective valuation, only one important point based on that entire syllabus is running అనమాట. వాడిని అడిగితే 90 ఉండొచ్చు అంటాడు, వీడిని అడిగితే 120 ఉండొచ్చు అంటాడు. ఎందుకలా అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆల్టర్నేటివ్స్ అవైలబుల్, సబ్స్టిట్యూషన్స్ అవైలబుల్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ అనమాట, చేంజింగ్ అనమాట. రైట్. సో బేసిస్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ వన్ వర్డ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివా సబ్జెక్టివా. సబ్జెక్టివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అనమాట. రైట్, ఇఫ్ యూ వాంట్. మెయిన్ హైలైట్ అండి. సబ్జెక్టివ్ వాల్యుయేషన్ అనమాట మీన్స్ ఒపీనియన్. Requirements of the valuation. Example, that family is having the 5 members amma. Out of 5, one is one grandfather అన్నమాట అండి.
ఏజ్డ్ 100 ప్లస్ అన్నమాట అండి. ఆల్ అదర్ 4 ఆర్ ద లీగల్ ఎయిర్స్ అన్నమాట అండి. విత్ ఇన్ ద షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ ద టైమ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ న్యాచురల్ డెత్ అనుకున్నాం. దట్ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లార్జ్ స్కేల్ అసెట్స్ అన్నమాట అండి. దట్ లార్జ్ స్కేల్ అసెట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ షాల్ బి షేర్డ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ది ఆల్ ద లీగల్ హెయిర్స్ అన్నమాట అండి. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఫస్ట్ ద టోటల్ ప్రాపర్టీ మస్ట్ బి వాల్యూడ్ అన్నమాట అండి. దిస్ ఈస్ వన్ రీజన్ వై టు గో ఫర్ వాల్యూషన్. Both are running business under the style of the partnership. Now they have decided to admit the third partner అన్నమాట. Already two are having some values. You might have already covered in the partnership and at the time of admission or at the time of retirement or at the time of the death or at the time of the dissolution of the firm or at the time of conversion of the partnership firm into company. Are you able to understand? In those problems, some adjustments might have given అన్నమాట అండి. పార్ట్నర్షిప్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అడ్జస్ట్మెంట్, మిషనరీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్డ్ 10 lakh, ఇన్వెంటరీ వాల్యూ రెడ్యూస్డ్ 2 lakh. లైక్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద 1 line అన్నమాట అండి. In the accounting, simply you are increasing the asset value, distributing the revaluation reserves to the partners. Accounting అన్నమాట. How asset value increased to 10 lakh, do you know there? Don't know. Are you able to understand? అక్కడ నీకు తెలుసా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చాడు పార్ట్నర్షిప్ది, మిషనరీ వాల్యూ 10 lakh పెరిగిందని చెప్పారు తప్ప హౌ మిషనరీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్, హౌ హ్యావ్ యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ అన్నది నీకు తెలీదు. 10 lakh ఇస్తే ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ అంటే అసెట్ అకౌంట్ డెటార్ టు రీవాల్యూషన్ రిజర్వ్ ఆర్ షేరింగ్ టు ది పార్ట్నర్స్ అని ఎంట్రీ రాసేవి తప్ప 10 lakh అనే ఫిగర్ నీకు తెలిస్తే అకౌంటింగ్ లో ఎంట్రీ రాసేవి తప్ప ఆ 10 lakh ఎలాగ పెరిగిందన్న విషయం నీకు తెలియదు. ఇక్కడ తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ అడిగేది అదే, ఎందుకు, వై యూ హావ్ టు గో ఫర్ వాల్యూషన్ అన్నమాట. అంటే ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, పార్ట్నర్స్ సెటిల్మెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, కంపెనీస్ సెటిల్మెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, వన్ కంపెనీ పర్చేసింగ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద అనదర్ కంపెనీ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లిస్ట్ గివ్ ద లిస్ట్ 20 ఎన్నో లిస్ట్ ఇస్తాం. అయినా కూడా అది ఎగ్జాస్టివ్ లిస్ట్ కాదు, ఇన్క్లూసివ్ లిస్ట్. ఎగ్జాంపుల్ కోసం 10 వేస్తాం, అవే కాదు ఇంకో ఎన్నో రీజన్స్ ఉండొచ్చు. ఎస్, దట్ ఈస్ ద వై you are going for valuation is nothing but the requirements of the valuation అన్నమాట. Coming to valuation based on the figure value. Valuation is nothing but the process అన్నమాట. ఏం చేస్తున్నావు? వాల్యూ చేస్తున్నాను. వాల్యూషన్ అంటే the process of value is called valuation. For going for valuation, for doing of the valuation, I am valuing up this asset అన్నమాట. How much is the value of this asset today? Now I am collecting the data relating to this item అన్నమాట. When was purchased, at what price was purchased, how many years you have used, what way you have used, whether properly maintenance done periodically na or not, whether same technology continuing still in the market or technology has been changed, what is the currently available price of similar type of asset in the open market. If I purchase, if I use tomorrow onwards, I am using this equipment for explaining the class to the students, I am getting the fees from the student, I am generating the cash flow in the future by using up this asset అన్నమాట. All this information I have to collect. Based on this information I have to process, I have to apply some techniques, I have to come to one conclusion, this worth is equal to 70,000. I am doing this process is called valuation. Finally concluded that value is equal to 70,000. Value 70,000. To get the value 70,000 figure, I have done some process. That process is called
valuation. Valuation is for the purpose of getting of value. What is the meaning of the value అన్నమాట. Now, what is the difference between price and value అన్నమాట. Price and value. You know very well in the economics అన్నమాట. Price of any product depends on the demand and supply అన్నమాట. I have gone to shop, purchased this pen for rupees 100 rupees, for rupees 100 అన్నమాట. It is the price of the pen అన్నమాట. When identified this price 100 rupee, when transaction taken place అన్నమాట. I have gone to shop, I paid 100, I purchased this fan, one transaction between me and shop owner, one transaction taken place. Price paid is equal to 100. That is the price paid for exchange of the item అన్నమాట. I have received this pen, I paid 100 rupee, means exchange between the 100 rupee and pen. So value is price is equal to 100 rupee అన్నమాట. It is called the price on the transaction date taken place. Price అన్నమాట. Once I have purchased this pen, I am writing in my balance sheet asset side pen value is equal to example 100 rupee అన్నమాట. Pen is continuously using for another 4 years అన్నమాట. At the end of the year reporting time I am valuing. Okay, at the time of purchase 100 price is equal to 100. On the reporting date, what is the value today of this pen? 6 months back I purchased. What is the value on the balance sheet date today? What is the value on the reporting date? Or now I want to sell this pen to the somebody else అన్నమాట. They are asking only for 20 rupees. I am telling that 140 rupees అన్నమాట. After communication is not the matter at all అన్నమాట. Finally, to conclude why I am expressing 140 rupees, if I use this pen, I am getting this much of the value tomorrow. That is the reason I am valuing this pen for rupees 140 entered. How is arrived 20 rupees? In his own direction, in his own experience, he is valuing something అన్నమాట. So finally what I want to say is price, value both are not same అన్నమాట. Sometimes there may be a chance of the price and value may be the same, but always not same అన్నమాట. Both are different అన్నమాట. Right? How differs I will explain in the running అన్నమాట. Price versus value అన్నమాట. Now, so far I have discussed about the what is the meaning of the valuation. Valuation, child valuation, table valuation, fan valuation, anything valuation అన్నమాట. Beyond that అన్నమాట. Valuation of what? Valuation of the business అన్నమాట. In the business we are having so many elements అన్నమాట. So many elements within the business అన్నమాట. Item to item valuation is different from valuation of the business అన్నమాట. What is the meaning of the valuation of the business? How many methods are there for valuation of the business? What are the techniques are to be used for valuation of the business అన్నమాట. So another important, slowly moving to అన్నమాట valuation of the business అన్నమాట. This valuation of the business main concentration, theory, concept, methods, problem solving, everything will be in the material number 8 అన్నమాట. This point is connecting to the study material problem solving number 8 అన్నమాట. Individual items valuation etc. study material number 7 అన్నమాట. Right? Come on. What is the basics of valuation? Why you are valuing means requirements of the valuation. What is the meaning of the value? What is the difference between price and value?
And what is the meaning of how to do, what techniques are to be used for valuation of the businesses అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ 6 approaches of the business valuation. So many approaches అన్నమాట అండి. 3 majorly అన్నమాట అండి will be covered in the study material number 8 అన్నమాట అండి. Approaches of business valuation. Next one, stakeholders of the valuation. Amma, are you writing? Please. Next, stakeholders of the valuation. Do you know the meaning of the stakeholders? Stakeholders అంటే స్టాక్ హోల్డర్సా, షేర్ హోల్డర్సా? Stakeholders means those who have interest in that matter అన్నమాట. Stakeholders అంటే who are connecting, who are interested in that matter is called stakeholders అన్నమాట. Okay, Reliance India Limited. Okay, you please first write. పొగ. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. నమస్తము. రైట్. Basis of valuation, requirements of valuation, values, price versus values, business valuation, amma requirements amma. Second one, requirements of valuation, basis of valuation, requirements of valuation, values meaning difference between price and value. Amma, even though you are having the very large number of the items, so inside very 2 lines 3 lines only concept matter and business valuation, approaches of business valuation, stakeholders of business valuation. Stakeholders means generally shareholders of the company, employees of the company, creditors of the company, and debtors of the company, lenders of the company, borrowers of the company, and the government also, because they are also getting the taxes etc. all this, and the research analysts anamata. They don't have any financial interest directly anamata. How the growth of that company analysis anamata. Analysts టీవీలో కూర్చుంటారు కదా సార్, ఆ కంపెనీ షేర్ ఇలా పెరుగుతుంది, ఇలా పోతుంది, ఇలా లేచిపోతుంది, ఇంతవరకు 10 years లో అలా వెళ్ళిపోతుంది అని ఏదో చెప్తుంటాడుగా అనలిస్ట్ అన్నమాట అండి. అంటే అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మనలాంటి వాళ్ళు అన్నమాట అండి. ఈవెన్ దో జస్ట్ యువర్ స్టూడెంట్, నో వే కనెక్టింగ్ టు ది రిలయన్స్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనమాట అండి. బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద రిలయన్స్ కంపెనీ, యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రేషియోస్, ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, పిఈ రేషియో ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. యు ఆర్ జస్ట్ అనలిస్ట్ అన్నమాట అండి, రీసెర్చ్ హోల్డర్స్ అన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ వన్, స్టేక్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, we are ready to value of the asset or business అన్నమాట అండి. At the time of the valuation some principles must be followed అన్నమాట అండి. What are the principles to be followed for the purpose of the valuation is expected question అన్నమాట అండి. Right, principles of valuation. A, principle of substitution. Principle of substitution. Substitution. Example,
ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ షేర్స్ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ అన్నమాట అండి. షేర్స్ ఆఫ్ ఏ లిమిటెడ్ ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ ఇన్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్ అన్నమాట అండి. ఏ కంపెనీ షేర్ ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ 100 రూపీ పర్ షేర్ అన్నమాట అండి. నౌ బి లిమిటెడ్ షేర్స్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. సిమిలర్ రిస్క్, సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సిమిలర్ అన్నమాట అండి. బట్ దట్ కంపెనీ షేర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద 70 రూపీస్ అన్నమాట అండి. సో పెర్ఫార్మెన్స్ సేము అండ్ రిస్క్ ఈజ్ సేము, ఆల్ అదర్ కంపారేటివ్స్ ఉంటాయన్నమాట అండి, పారామీటర్స్ అన్నమాట అండి. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళినప్పుడు ఏమి చూస్తారు అమ్మాయి సైడ్ వాళ్ళు అనేది కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఆయన బిహేవియర్ ఏంటి, ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి, ఆయన జాబ్ ఏంటి, ఆయన వెనకాల ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఆయన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఏంటి, ఆయనకున్న హ్యాబిట్స్ ఏంటి. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద బాయ్ అన్నమాట అండి. ఆ అబ్బాయి వాల్యూ ఒక 10 crores అనుకుంటే అలాంటి అబ్బాయే 6 కోట్లకే దొరికేలా ఉన్నాడు అనుకోండి. అంటే ఈడు బదులు అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ చేసే ఇచ్చానమాట అండి. ఈయనే ఎందుకు 10 కోట్లతో అదే లక్షణాలు, అవే క్యారెక్టరిస్టిక్, అదే ముచ్చట, అరే సిగ్గు, అదే అచ్చట అన్నమాట అండి. సో సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నమాట అండి. ఈయన్ని తీసేయి వాడిని వేసేయి అన్నమాట అండి, దీని బదులు అన్నమాట అండి సబ్స్టిట్యూషన్. అంటే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట అండి, ఆడి క్యారెక్టర్ అన్ని కూడా సిమిలారిటీస్ సేమ్ అయి ఉంటే పారామీటర్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ బోత్ అన్నమాట అండి. అరే ఈ కంపెనీ షేర్ ఎందుకు సార్, అది ఇది 100 రూపాయలు పెడితే 20 రూపీస్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. అదే 20 రూపీస్ జనరేటింగ్ ఇన్ అనదర్ కంపెనీ ఆల్సో బై ఇన్వెస్టింగ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్టర్ ఆల్ 70 రూపీసే. షేర్ తో కొంటే 70 రూపీస్ తో కొంటే 20 రూపీ ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అండి. ఇది 100 రూపీతో కొంటే 20 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అన్నమాట అండి. అర్థమైంది కదమ్మా? అంటే పబ్లిక్ మే మూవ్ టు దట్ సైడ్ అన్నమాట అండి. వెన్ బోత్ ద కేసెస్, బోత్ ద కంపెనీస్ పెర్ఫార్మెన్స్, రిస్క్, ఎవల్యూషన్, పారామీటర్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమాన్ సేమ్ అయితే 100 రూపాయలకి ఇది ఎందుకు 70 రూపీస్కి అదే తీసుకుందాం అన్నమాట అండి. అప్పుడు దీని వాల్యూ లైన్లోకి వస్తుంది అన్నమాట అండి. ఇప్పటి వరకు 100 మా షేర్ 100 అనేది ఉందిగా, కొంట మానేసి ఆ కంపెనీకి మూవ్ అవుతూ స్టార్ట్ అయితే ఈ కంపెనీ స్లోగా వాల్యూ పడి 70కో 80కో సెటిల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫ్రమ్ 100 రూపీస్ అన్నమాట అండి. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ద వాల్యూషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నమాట అండి. ఫస్ట్ వాడు 100 రూపీ అనుకున్నాడు, నిజంగా అంత సత్తా ఉందా అన్నది నువ్వు వాల్యూ చేస్తున్నావు అన్నమాట అండి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వాల్యూయింగ్ ఆఫ్ కంపెనీ ఏ షేర్ వాల్యూషన్ 100 రూపీ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు యు ఆర్ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ వాల్యూ ఆల్సో అన్నమాట అండి. 70 అని కనపడగానే దీనికి అంత వర్త్ లేదు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంతే 100 రూపీస్, కానీ అంతకు మనం కొనాల్సిన అవసరం లేదు, దీనికి అంత వాల్యూ లేదు, వాల్యూషన్ ఆ రూట్ లో వచ్చామన్నమాట అండి. అంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వాల్యూయింగ్ ఆఫ్ ద ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ వాల్యూస్ ఆల్సో అన్నమాట అండి. ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 1 అన్నమాట అండి. అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంతో తెలుస్తుంది, 100 కాదు అంత సీన్ లేదు అన్న విషయం అన్నమాట. ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ 2, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్. సెకండ్ హీటింగ్ అమ్మా, సెకండ్ ప్రిన్సిపల్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. Principle of alternatives. Second one, principle of the time value of money. Principle of third one, principle of time value of money. Next, principle of the expectation. I am going to explain everything in detail in the subsequent class. ఫస్ట్ ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి అన్నది ప్రింట్ అయిపోవాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీ నుంచి అన్నమాట అండి. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై క్లాస్ యూ షల్ నాట్ టచ్ ది సబ్జెక్ట్ అగైన్ అన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్, యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట అండి. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఉందనుకో అమ్మా, ఎన్నిసార్లు చదివినా కూడా మర్చిపోతూ ఉంటారు, ఆ ప్రొవిజన్స్ అంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది. దానికి ఎక్కువ టైం దొరకాలంటే దీన్ని తీసి అవతల పాడేయాలన్నమాట అండి. నా ముందు ఎలాగ కూర్చుంటున్నారు, యూ ఆర్ స్పెండింగ్ సమ్ టైం. ఆ టైంలో మొత్తం అయిపోయింది అనుకోండి, దాని గొడవ వదిలిపోయింది అబ్బా
అంటే దీని మీద ప్రెజర్ ఉండకూడదు, ఇది మళ్ళీ స్కోరింగ్ లో ఉండాలన్నమాట అండి. ఒక్క దెబ్బ కొడతావా, 4 దెబ్బలు కొడతావా, కంప్లీట్ చేయి నా ముందే, నా రన్నింగ్ లో ఉండగానే అన్నమాట అండి. దట్స్ ఆల్. అందు గురించి 2-3 సార్లు అన్నా కూడా పాయింట్ దాని గురించి కాదు, నా వెనకాల మీరు అనండి. ఎంత సార్, ఒక నెలలో అయిపోయే సిలబస్ కూడా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టకపోతే 4 సార్లు అంటే ఏంటి తప్పు అనాల్సిందేనమాట అండి. ఆర్ యూ రెడీ టు రైట్ సార్? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద రిస్క్ అండ్ రిటర్న్. లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నేను బయటికి రానండి ప్రతి పాయింట్కి. అందు గురించి ఇక్కడే మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోతుంది. అందు గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అండి డీటెయిల్గా. నెక్స్ట్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద రీజనబుల్నెస్ అండ్ రికన్సిలియేషన్. అంటే టోటల్ 6 పాయింట్స్ గా వచ్చిందన్నమాట, ప్రిన్సిపల్స్ అన్నమాట అండి. అంటే ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. అంటే ఆ టైటిల్స్, ఆ 4 ప్రిన్సిపల్స్ కూడా నీకు బై హార్ట్ వచ్చేయాలి. అది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, హెడ్డింగ్స్ వేస్తే సరిపోతుంది. రెండోది ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఆకుపాకు తమలపాకు అని ఇస్తాడు కదా, ఆ తమలపాకులో ఇది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద వాల్యూషనేనా అని ఈ 6 ఒకటి వేసి మిగతాది కబడ్డీ వేసేస్తాడన్నమాట అండి. ఇది చదువుంటే కదా కమాన్ ఇది నా పాయింట్ అని తెలిసేది. అందు గురించి ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది, అది అదే అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇలాంటి బుడబక్ వ్యాపారం కాకుండా ఇది అదే కమాన్ కత్తి గుచ్చేయటమే జరగాలంటే యు ప్లీజ్ అనిపించు ఓ 2 సార్లు అన్నమాట అండి. రైట్, కమాన్. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ కాదమ్మా, హెడ్డింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్. అలా సప్పగా చెప్పకూడదు. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యూషన్ అమ్మా. ఆ అమ్మ నిద్ర లేకుండా మళ్ళా పడుకుంటుంది. కమాన్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యూషన్. అమ్మని ప్రిన్సిపల్స్ అమ్మా, 6 ప్రిన్సిపల్స్ అన్నమాట. చిన్న అట్లీస్ట్ మీరు 2 అయినా చెప్పగలరా మీరు? ఎల్లో కమాన్ చూసి కాదు, చదవమాట్లా, చెప్పమంటలా చిన్న. అరే కమా, పర్వాలేదు అంటే చదవాలి కదా అన్నమాట. సబ్స్టిట్యూషన్, దీని బదులు వేసేద్దామా? 1. అసలు మనకి ఇది ఒక్కటే దారి ఉందా? వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయా? ఏ ఆల్టర్నేటివ్ లో వెళ్తే ఎంతెంత వాల్యూ వస్తుంది అన్నది అన్నిటినీ వాల్యూ చేసుకుంటే దీని సత్తా దీనికి అంత ఇవ్వచ్చా లేదా అన్నది ఇది కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయా? వేరే దారే నీకు లేదా? ఇది కొనాల్సిందేనా? ఇదే కొనాల్సిందా అన్నది తెలుసుకునేటప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుంటే, వాటి వాల్యూ తెలుసుకుంటే దీని సత్తా అంటే ఫైనల్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఓన్లీ 1 లైన్ అన్నమాట అండి. కళ్ళు మూసుకుని ఇదే అసెట్ అని వాల్యూ చేసేయటం కాదు. ఎన్నో ఆల్టర్నేటివ్లో ఇది కూడా ఒకటి అయ్యి ఉండొచ్చు. వాటి గురించి చూసుకో, తెలుసుకో, దీని గురించి వాల్యూ చేసుకోమని చెప్తాడు అన్నమాట అండి. సబ్స్టిట్యూషన్, ఆల్టర్నేటివ్స్, టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ అన్నమాట. టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ అన్నమాట అండి. ఆ క్యాలిక్యులేటర్ నాకు ఇచ్చేస్తే నీకు ₹1,00,000 మార్కెట్లో పోతే 400 దొరుకుతుంది అనుకుందాం. ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ యూ 1 lakh రూపీస్ ఇస్తానన్నమాట. ఆనందానికి గురైపోయిందన్నమాట అమ్మాయి. 1 lakh క్యాలిక్యులేటర్ ఇలాంటి షాపే పెట్టుకోవచ్చని రెడీ అయిపోతుందండి ఆ 1 lakh. కానీ ఐ వాంట్ టు గివ్ దిస్ 1 lakh ఆఫ్టర్ 250 years అన్నమాట. 250 సంవత్సరాల తర్వాత ఇస్తానన్నమాట అండి. అప్పటి నుంచి డిస్కౌంట్ కొట్టుకుంటూ వస్తే ₹1 వస్తుందన్నమాట అండి. ఆ అమ్మాయికి వాల్యూ ఏమో 400, అప్పుడు వాల్యూ ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటూ ప్రజెంట్ వాల్యూలోకి మాట్లాడితే ₹5 వచ్చిందన్నమాట అండి. 2 లక్షలని రిచ్గా కనపడినా కూడా దానికి అంత సీను లేదు అన్న విషయం దేనివల్ల తెలిసింది? టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ. కాబట్టి వెన్ వీఆర్ వాల్యూయింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎసెట్ మీన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట అండి. am I right? ఎసెట్ మీన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ అన్నమాట అండి. ఆ బెనిఫిట్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి తెలుసుకుంటే అది ఇప్పుడైతే వాల్యూ ఎంత అన్నది తెలుసుకుంటే తప్ప. అంటే చూడండి, ఆ అమ్మాయి 1 lakh అనగానే రాంగ్ డెసిషన్కి వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, సూపర్ అనుకుని. కానీ వేస్ట్ అనే విషయం మనకి అవాల్యూషన్ దేనివల్ల వచ్చింది? టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ చెప్పింది అన్నమాట అండి. దాట్ టెక్నిక్ మస్ట్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ అన్నమాట, ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట అండి. ఆ టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీని ఎలా వాడాలి అనేది ఇక్కడ చెప్పడు. అరే టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీని వాడితేనే నీకు వాల్యూ కరెక్ట్గా వస్తుందిరా అన్న ప్రిన్సిపల్ చెప్పాడు అన్నమాట అండి. వాట్ ఈస్ ద టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీ, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టైం వాల్యూ మనీ, టైం వాల్యూ ఆఫ్ ద మనీలో నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్,
ప్రొసీజర్స్, క్యాలిక్యులేషన్స్, దట్ కేర్ విల్ బి టేకెన్ బై స్టడీ మెటీరియల్ నెంబర్ 7 8 తీసుకుంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ చెప్పాం అది వాడాలి లేదా తప్పు జరుగుతుందన్న మాత్రమే ఇక్కడ చెప్తాం అన్నమాట అండి. రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ అన్నమాట అండి. రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ అన్నమాట అండి. ఇప్పుడు బీకామ్ జాయిన్ అయ్యాడంటే ఆడితో బుర్రతో పని లేకుండా పాస్ అయిపోతాడు అనమాట అండి, కాదా? అంటే ఒక క్యాండిడేట్ బీకామ్లో జాయిన్ అయితే పాస్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఆడికి లేదు, పాస్ చేయాల్సిన అవసరం యూనివర్సిటీకి ఉంటుందన్నమాట అండి. యూనివర్సిటీ విల్ గెట్ ద ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ పాస్ అవుట్స్ అన్నమాట అండి. నాకు ఫండ్స్ కావాలి, నా యూనివర్సిటీ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీని రన్ చేయాలంటే నాకు 100 కోట్లు కావాలని స్టేట్ గవర్నమెంట్కో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వు ఏం పీకేవని అడుగుతారు అనమాట అండి. నా దగ్గర ఈ సంవత్సరం 10,000 స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయితే 8,000 స్టూడెంట్స్ నేను సొసైటీకి ఎగ్జిక్యూటివ్గా పంపించాను అని చెప్పగలగాలి. లేదనుకోండి అంతే, నువ్వు ఎఫర్టే లేదు, అసలు ఏమీ లేదు, నీ పెర్ఫార్మెన్స్ లేదు, అసలు నీకు ఎందుకు ఫండ్స్ ఇవ్వాలి పోరా. 1,00,000 మంది జాయిన్ అయ్యారట, 5 బయటకు వచ్చేసారట పాస్ అయ్యి. అంటే దొరికినట్టు వేసి పడేసాడు అన్నమాట అండి. ఫెయిల్ అన్నమాట అండి. ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లిళ్ళన్నీ ఆగిపోయినాయి అంతే కదా. పాస్టోలు ఇంకా ఉంటుంది కదా జనరల్గా, కదా జనరల్గా ఉండవు. అరే పెళ్ళి అంటే తప్ప పాయింట్ అర్థం కాల, అది మ్యాటర్ అన్నమాట అండి. అందు గురించి ఇట్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫెయిల్ అన్నమాట టు ది స్టూడెంట్ అన్నమాట. ఆడి వల్ల కాదు ఆడు ఫెయిల్ అవటం. ఆడు ఎలా రాసినా కూడా ఏ సంవత్సరం వేసేస్తా, నువ్వు దండం పెడతా, నువ్వు పాస్ అయిపోరా, నేను ఫండ్ తెచ్చుకోవాలని గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ దగ్గర పోవాలన్నమాట. అది యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ దగ్గర పోవాలి, అది మ్యాటర్ అన్నమాట అండి. అలాంటి అద్భుతమైన కోర్సు ఉందన్నమాట అండి. జైన్ అవుటే లేటు 3 సంవత్సరాలు బయటకు అవుట్పుట్ విత్ టోపీ అన్నమాట. అదే ఉంటుంది కదా, డిగ్రీ వచ్చేస్తాం అన్నమాట అండి. అది ఫెయిల్ అవటం కష్టం, మన కోర్సులో పాస్ అవటం కష్టం అన్నమాట అండి. అక్కడ రిస్కే లేదు, ఇక్కడ రిటర్నే లేదు అన్నమాట అండి. కాబట్టి అంత కష్టం లేని దానికి 10,000కి ఇచ్చినా కూడా జాబులో జాయిన్ అవటం తప్పు కాదు. ఇక్కడ 1 lakh ఇచ్చినా కూడా అడిగి తక్కువే అవుతుంది అన్నమాట అండి. అంటే పెట్టే ఎఫర్ట్ ఎంత, తీసుకున్న రిస్క్ ఎంత, దానివల్ల ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం రిటర్న్ అనేది. ఒక అసెట్ కొంటున్నాం అంటే దానివల్ల మనం రిస్క్ తీసుకుని పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఎంత, కాస్ట్ ఎంత, ప్రైస్ ఎంత, దానివల్ల వచ్చే మనకి రిటర్న్ ఎంత అన్నది కంపేర్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాల్యూషన్. దానికి అంత సత్తా సీను ఉందా లేదా అన్నమాట అండి. బేకామోడు 10,000తో జాయిన్ అయ్యాడు, 4 సంవత్సరాలు 50,000కి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ఇంత కష్టపడి CA CW అన్ని కూడా తీసుకుని పెళ్లిళ్ళు లేట్ చేసుకుని ఇంట్లో ఉన్న ఫండ్ అంతా వాడేసే, సినిమా లేదు, షికారు లేదు, అన్నీ మానుకుని అంతా చేస్తే ఆడి మీద ఇంకో 20% ఎక్స్ట్రా. ఆడి 10,000తో స్టార్ట్ అయితే 12,000తో స్టార్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఈ మొత్తానికి అంత ఎఫర్ట్ అవసరమా అనిపిస్తుంది అన్నమాట అండి. ఆ రేంజే వేరు అన్న ఫీల్ రావాలి అన్నమాట రిటర్న్ రూపంలో అన్నమాట అండి. వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా అది కంపేర్ చేసుకుని ఆ కోర్సుకున్న, ఆ ఎసెట్కున్న, కుర్రోడుకున్న ఒక ఎసెట్ అన్నమాట అండి. హైట్ ఒక ఎసెట్, కలర్ ఒక ఎసెట్, క్యారెక్టర్ ఒక ఎసెట్, సర్టిఫికెట్ ఒక ఎసెట్, జాబ్ ఒక ఎసెట్, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ఎసెట్, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కదా. అమ్మ అరే ఈ రోజుకి బాగా ఉపయోగపడే పాయింట్ ఇది ఒకటే అని రాసుకుంటుంది అమ్మాయి. మిగతాది నేను చెప్పిందంతా వేస్ట్ అయినట్ట, ఈ ఒక్క పాయింటే యూజ్ఫుల్ అట. ఏదో ఉపయోగపడింది, లైఫ్కే ఉపయోగపడింది. కమాన్, వీటిని బేస్ చేసుకుని ఒక్కొక్కటి వాల్యూ చేసుకుంటే దాని యొక్క రిస్క్ ఎంత, ఎవాల్యూట్ ఎంత అన్నది చూసుకోవాలన్నమాట అండి. కుర్రోడి బయటికి వెళ్ళాడంటే మళ్ళీ ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడో అడిగే తెలియదు అన్నమాట అండి. అది ఒక క్యారెక్టర్ ఆఫ్ దట్ బాయ్. అంటే వాల్యూషన్ ఆటోమేటిక్గా డిస్కౌంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట అండి. అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని తీసుకొచ్చాడంటే కాలు కింద పెట్టనివ్వడు, అపురూపంగా చూసుకుంటాడంటే ఆనందానికి గురవుతుంది, వాల్యూ పెంచి పాడేస్తాను అన్నమాట కాదా. అప్పుడే తెలియదు కదా. రైట్, వెరీ గుడ్. అమ్మా ఎట్ ద సేమ్ టైము వాల్యూషన్లో కూడా కొన్ని రీజనబుల్నెస్ అనేది చూసుకోవాలి. అంటే వాల్యూ, one missionary we are valuing for the 10 lakh. For that we are applying the different variety methods of the techniques you are using. Cash flow no maroto tarvata maatladukunna, so many techniques are there for valuing of the asset anamata. After applying of those principles and techniques you are getting some value anamata. A valuation lo you have to apply the appropriate suitable method anamata. Complete data may not be available for valuation. Sometimes you have to go for the assumptions అన్నమాట అండి. అరే ఒక ఫ్యాన్ కొన్నామంటే ఎసెట్టే కదా, బ్యాలెన్స్ షీట్లో వాల్యూ చేస్తాం. ఎలా చేస్తావు?
కొన్న ప్రైస్ ఎంత, లైఫ్ ఎంత, డిప్రియేషన్ ఎంత, ఎంతకాలం పని చేయొచ్చు. ఏం సార్ నీకేం తెలుసు సార్ ఎంతకాలం పని చేస్తావు? డూ యూ నో ఎగ్జాక్ట్లీ? ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్టా ఎస్టిమేషనా? ఎస్టిమేషన్ అన్నమాట. At the time of estimating of the life of the asset is going to be used for the 200 years at any estimation. 200 years estimation at total cost of the asset is equal to 10,000. Life of the asset is equal to 200 years. Ante every year they are providing the depreciation is equal to 10 rupees depreciation provide చేస్తున్నాడు. Value is equal to minus 10 వేసేసి మిగతాదంతా వాల్యూ అంటున్నాడు అన్నమాట. అరే 2200 years estimation ఏంద్రా? రీజనబుల్నెస్ లేదు. ఐఎమ్ నాట్ డిమాండింగ్ ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. నువ్వు ఇవ్వలేవు కూడా. ఒక్కరోడు లాస్ట్ టైం వాడికి 10 మార్క్స్ వచ్చిందండి, ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చాడు. నౌ అనదర్ అటెంప్ట్ రాశాడు, ఇప్పుడు రాశాడు, అవైటింగ్ రిజల్ట్ అనమాట అండి. ఏరా ఎన్ని మార్కులు వస్తాయని చెప్తే 90కి తగ్గమని చెప్తున్నాడు అనమాట. లాస్ట్ టైం ఎంతరా 10, ఇప్పుడెంత 90. ఎలా అని చెప్తే లాస్ట్ టైం నేను తలిష్మా అదే తాళి ఏదో మంత్రాలు కట్టిన తాళి కట్టించుకోకుండా వెళ్ళాను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ స్కోర్డ్ ఓన్లీ 10. బట్ దిస్ టైం కమాన్ ఈ తలిష్మా అంటే ఈ తాళి కట్టించుకెళ్ళాను కాబట్టి 90 అంటాడు. అంతే తప్ప నేను నోట్స్ రాసుకున్నాను, రివైజ్ చేశాను, ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఇలా ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఇక్కడ ఎక్కడో చాయిస్లు ఎక్కడ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేశాను. ఇలాంటి అజంప్షన్స్, ఇలాంటి ప్రొసీజర్ ఏదైనా చెప్తే మళ్ళీ టెస్టులు రాశాను, ప్రతి టెస్ట్లో నేను ఎన్ని మార్క్స్ స్కోర్ చేశాను కాబట్టి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో నాకు అలా వస్తాయని చెప్తే దట్ ఈస్ ద రీజనబుల్నెస్, దట్ ఈస్ ద జస్టిఫికేషన్ ఫర్ స్కోరింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టింగ్ స్కోరింగ్ ఆఫ్ ద 90 మార్క్స్. తాళి కట్టించుకున్నా, పిల్లి ఎదురొచ్చింది, ఇలాంటి రీజన్స్ తో నేను 90 స్కోర్ చేస్తానని చెప్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రీజనబుల్నెస్ ఇన్ ద వాల్యూషన్ అని చెప్తాడు. అంటే ఫైనల్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ the one when methods are used, assumptions are taken in the process of the valuation, the methods processes assumptions taken reasonable or not is to be considered. ఇది సార్ 6 ప్రిన్సిపల్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ హెడ్డింగ్సే వచ్చేసే ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత మనం లోపలికి వెళ్ళి కూడా చదువుతాం అనుకోండి. కమాన్, హౌ మెనీ ప్రిన్సిపల్స్ అమ్మా? 6 ప్రిన్సిపల్స్. 1 substitution, alternatives, time value of the money, expectation, risk and return, reasonableness, and ఇది మ్యాటర్ అన్నమాట. నౌ కమింగ్ టు వాల్యూషన్ బయాస్. అనదర్ రీడింగ్ అమ్మా. వాల్యూషన్ బయాస్. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తెలుగులో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అంటే మనసులో ఏదో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నాడు, ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని చెప్తాం అన్నమాట. ఇది తెలుసు కదా, ఈ భావం మీకు అర్థమైంది కదమ్మా. అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్, యూ హ్యావ్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ వెరిఫికేషన్, యూ హ్యావ్ టు వాల్యూ దట్ ఐటమ్ అన్నమాట. లోపలికి రాకుండానే ఎవడో ఎక్కడో చెప్పిందో ఎప్పుడో ఊహించుకున్నదో మనసులో పెట్టుకుని ప్రీ కాన్సెప్షన్స్ అని చెప్తారన్నమాట. టెక్నికలీ కాల్డ్ ప్రీ కాన్సెప్షన్స్ ఆర్ ప్రీ కాన్సీవ్డ్ నోషన్ అని కూడా పిలవచ్చు అన్నమాట అండి. అప్పటికే మైండ్ లో ఏదో వాడికి ఉంది. చూడరా, డేటాని కలెక్ట్ చేయి, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేయి, ఎవాల్యూట్ చేయి, ప్రాపర్ టెక్నిక్ అప్లై చేయి, వాల్యూ పట్టుకో, వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకో. అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా మైండ్లో అది ఇప్పుడు చూసిందా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా బూత్ బంగ్లాలో ఉంటుంది, ఊరికి చివరిలో ఉంటుంది. నిజమే, అటు చూసింది ఎప్పుడు 20 సంవత్సరాల క్రితం బూత్ బంగ్లా, 20 సంవత్సరాల క్రితం ఊరికి చివరిలో ఉంది. ఆ బిల్డింగ్ అక్కడే ఉన్న, ఊరు బాగా పెరిగిపోయేది, సిటీ సెంటర్లోకి వచ్చేసింది. ఆ విషయం పట్టించుకోకుండా యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ వెరిఫై, ఎవాల్యూట్ ఎవ్రీథింగ్. అలా కాకుండా నాకు ఎప్పుడో తెలుసులే, ఊరు చివరి ఉంటుందిరా అది ఎంత ఉంటుంది వాల్యూ అని ఆడు ఫీల్ అవుతున్నాడు. కానీ వాస్తవానికి ఆ బిల్డింగ్ ని డిమాలిష్ చేసి ఆ ల్యాండ్ అని వాడుకుంటే మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ కొడితే 100 కోట్లు వస్తుంది. ఆ విషయం వాడికి ఇంకా తెలియదు. అంటే ఫైనల్ గా వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ద వాల్యూషన్, ప్రీ కాన్సీవ్డ్ నోషన్స్, బయాసెస్ అంటారన్నమాట. అప్పటికే మైండ్ లో సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. దాన్ని మైండ్ లో పెట్టేసుకుని వాల్యూషన్ చేసేయటం కరెక్టేనా? కానీ వాల్యూ చేసేవాడికి ప్రతి ఒక్కడికి కూడా, అంటే మీకు క్లారిటీ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో బాగా డిఫరెన్స్ ఉన్న పాయింట్ చెప్పాను నేను. ఎగ్జాంపుల్, ఊరు బయట ఊరు చివర అని. కానీ అంత డిఫరెన్స్ లేకుండా తక్కువ డిఫరెన్స్లు ఉన్న ఎన్నో బయాస్లు ఉంటాయి అన్నమాట మైండ్లో అన్నమాట. ప్రీ కాన్సీవ్డ్ నోషన్స్ ఉంటాయి వాల్యూ చేసేవాడికి. ఒకసారి ఎస్ అలాంటివి డామినేట్ చేసేసి దాని ప్రకారం వాల్యూషన్ వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. వాటి మీద ఇచ్చేయటం కరెక్టేనా?
దాని సొల్యూషన్లో ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్యాక్ట్ అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనే మాట్లాడుకున్నాం. ఎస్టిమేషన్ అని ఇష్టం వచ్చినట్టు డీవియేట్ అయిపోయి ఏదేదో పెట్టేసుకున్న మైండ్లో అవాల్యూ చేయటం కరెక్ట్ కాదు, బయాస్ రిగిపోవటం కరెక్ట్ కాదు. బయాస్ ఉంటుంది, దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేం. పూర్తిగా మైండ్లో ఉన్న దాని మీద ఇచ్చేసుకుని బయాస్ల మీద వాల్యూషన్ ఇచ్చేస్తే అసలు వాల్యూషనే సంబంధం లేకుండా వాల్యూ వస్తుంది. సంబంధం ఉండదు, అసలు వాల్యూ ఒకటి, నువ్వు ఇచ్చిన ఫిగర్ ఒకటి అనమాట. ఏంద్రా నువ్వు చేసిన వాల్యూ రాంగ్ వాల్యూషన్. అలా బయాస్ అంటే ఏంటి? ఆ బయాస్ నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇంతకుముందు ఎప్పుడో చూసానులే, పేపర్లో ఒకసారి చదివానులే, నా ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటూ విన్నానులే. అలాంటి సోర్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఏంద్రా నీకు ఆ సోర్సు ఎందుకు అలాగ ఒపీనియన్కి వచ్చి ఆ సోర్స్ ఏంటి అన్నది ఎవాల్యూట్ చేయాలి. అవసరం లేని బయాస్ ఏదన్నా ఉంటే తగ్గించేసి తీసి అవతల పాడేసి రియాలిటీకి దగ్గరికి వెళ్ళి వాల్యూ చేయాలి. అలా ఈ కేసులో మనకి 3 సబ్ క్వశ్చన్స్గా ఇచ్చాడండి. అలా బయాస్ అంటే ఏంటి, అసలు ఆ బయాస్ రావడానికి ఎక్కడి ఏ సోర్స్ నుంచి ఆ మైండ్ సెటప్ నీకు వచ్చింది, వాల్యూ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఎలా ఆపి వీలున్నంత వరకు తగ్గించడానికి ట్రై చెయ్యాలి అనేది 3 క్వశ్చన్లుగా ఇచ్చాడనమాట అండి. రైట్, వాల్యూషన్ ఇన్ బయాస్ అనమాట అండి. సెకండ్ వన్, సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూషన్ ఆఫ్ బయాస్ అనమాట అండి. థర్డ్ వన్, ప్రాసెస్ టు మినిమైజ్ ద వాల్యూషన్ ఆఫ్ బయాస్. ఇదే 3 పాయింట్లు మెయిన్ పాయింట్ అనమాట అండి. ఇవి 3 ఆర్ రిలేటింగ్ టు ది బయాసే. వాల్యూషన్ లో బయాస్ అంటే ఏంటి, అసలు బయాస్ రావడానికి ఉన్న సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూషన్ ఆఫ్ బయాస్, హౌ టు మినిమైజ్ దట్ బయాస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వాల్యూషన్ అన్నమాట అండి. 3 questions: valuation bias, sources of valuation bias, and a process to minimize valuation bias. It is not compulsory to write A, B, C, D, E points అండి. రన్నింగ్లో రియల్ నోట్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎట్లానో చెప్తాను, సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు రైట్. తర్వాత నోట్స్ అదే వస్తుందండి కంప్లీట్గా. వాల్యూషన్ బయాస్, సోర్సెస్ ఆఫ్ వాల్యూషన్ బయాస్, ప్రాసెస్ టు వాల్యూషన్ బయాస్. నెక్స్ట్ 12th క్వశ్చన్ అమ్మా, మిస్కన్సెప్షన్స్ అబౌట్ వాల్యూషన్. మిస్కన్సెప్షన్స్ about valuation. 12th one, misconceptions about valuation. పక్కాగా చెప్పాలంటే మిత్స్ అనేది విన్నారా వర్డ్ ఎప్పుడైనా? మిత్స్, అపోహ. రియాలిటీ కానీ ఒక ఇమాజినేషన్ ఈస్ కాల్డ్ అపోహ. అరే నేను అలా అనుకున్నాను, అలా కాదది, వీడు అనుకున్నాడు అన్నమాట అని. కాల్ మిత్స్ ఆర్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అన్నమాట అని. ఇక్కడ కూడా వాల్యూషన్లో అలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి, అవి ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలో రన్నింగ్లో మాట్లాడదాం. మిస్కన్సెప్షన్స్ అబౌట్ వాల్యూషన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ అబౌట్ ద వాల్యూ అన్నమాట అండి. రకరకాల వెరైటీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వర్డ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ టైప్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అనమాట అండి. ఆల్ ఆర్ నాట్ సేమ్, ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్. మన అకౌంటింగ్లో ఎంత డీటెయిల్గా చదవం, ఏదో బుక్ వాల్యూ ఒకటి అంటాం, మార్కెట్ వాల్యూ ఏదో ఒకటి అంటాం, ఫెయిర్ వాల్యూ ఒకటి అంటే 2-3 రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తుంటాం, పాపులర్లీ యూజింగ్ దమ్. బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బియాండ్ దట్ అనమాట. ఎన్నో వెరైటీ టైప్ ఆఫ్, ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్, ఆల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ అనమాట అండి. అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి వాల్యూషన్ గురించి డీప్గా వెళ్ళాలంటే. రైట్, బుక్ వాల్యూ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అమ్మా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ 4 years back purchased for 1 lakh. For 4 years provided depreciation is equal to 40,000. Today continuing in the books or records is equal to 60,000 అన్నమాట. Is called book value. Next one, liquidation value. ఈ వర్డ్ మీరు ఎప్పుడో వినే ఉంటారు, ఆల్రెడీ ఇంటర్లోనే వచ్చి ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ బిజినెస్ కెన్ బి డివైడింగ్ ఇట్ టు 2 types అండి.
గోయింగ్ కాన్సర్న్, వైండింగ్ అప్, ఆల్సో కాల్డ్ లిక్విడేట్. నువ్వు రన్ చేస్తావా క్లోజ్ చేస్తావా అన్న దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ విల్ బి చేంజ్డ్ అన్నమాట అండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ దిస్ బిజినెస్, దిస్ అసెట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ ఫ్యూచర్. అమ్ముకుంటే ఎంత వస్తుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈ పెన్ నేను కొనుక్కున్నా, అమ్మితే నీకు రూపాయి రావచ్చు. ఏది ఎప్పుడు అమ్మాలి నేను? వెన్ వీ వాంట్ టు క్లోజ్ ద బిజినెస్, బిజినెస్ నే మూసేసుకుంటే ఇక పెన్నుతో నాకు పని లేదు కాబట్టి మార్కెట్లో అమ్మి పాడేస్తా. ఆడేమంటాడు, సగం అరిగిపోయింది, సగం ఇరిగిపోయింది, కలర్ మారిపోయింది, ₹1 ఇస్తావా అన్నాడు. ఇంకా నాకు యూజ్ చేసే యూజ్ లేదు. ఒక అసెట్ ఉందంటే రెండే పద్ధతులు, వాడతావా మూసేస్తావా అంతే. వాంట్ టు క్లోజ్, లిక్విడేషన్ అన్నమాట అండి. అమ్మేస్తే ఎవరికి అమ్మినా కూడా ₹1 అంటే మహా అయితే ఇంకో 10 అనిపి అటు ఇటు వస్తుంది అన్నమాట అండి, అంతే. లిక్విడేషన్ అప్పుడు దీని వాల్యూ అంతే, అమ్మితే ఎంత వస్తుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్లోజ్ మై బిజినెస్, ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ గోయింగ్. గోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఈస్ కాల్డ్ గోయింగ్ కాన్సర్న్. మీరు ఆల్రెడీ వర్డ్ వినే ఉంటారు. ఎక్కడ విన్నారు? ఏజ్ నెంబర్ 1లో ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్. ఏంటండి? ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ అనేవి 3 ఉంటాయమ్మా. ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ ఆర్ 3: కన్సిస్టెన్సీ, అక్రూవల్, గోయింగ్ కాన్సర్న్. ఎన్నున్నాయి చెప్పాలి. కన్సిస్టెన్సీ, అక్రూవల్, గోయింగ్ కాన్సర్న్ అంటే ఏంటన్నది ఒక్క 2 లైన్స్ అండి, మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆల్ ఆర్ సెకండ్ గ్రూపే కదండి, అందరికీ కూడా ఎక్కడో అక్కడో ఉపయోగపడుతుంది ఖచ్చితంగా. ఎఫ్ఆర్లో కంప్లీట్గా ఉపయోగపడుతుంది. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ గురించి ఐడియా ఉంది కదమ్మా? అకౌంటింగ్ పాలసీస్. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఆర్ బేసికలీ డివైడింగ్ ఇంటూ 3 టైప్స్ అన్నమాట అండి. లోకల్గా మాట్లాడుకుంటే అన్ఇంపార్టెంట్, ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ 3 టైప్: అన్ఇంపార్టెంట్, ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు అర్థం అవటం కోసం లోకల్ లాంగ్వేజ్లో నేను ఈ టెర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తాను, ఇంపార్టెంట్, అన్ఇంపార్టెంట్ అని. కానీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 1, ఏజ్ నెంబర్ 1, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ లాంటి లోకల్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా టెక్నికల్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తాను అన్నమాట అండి. సిగ్నిఫికెంట్ తర్వాత వెరీ వెరీ వెరీ, అలాగేం కాదు. అన్ఇంపార్టెంట్, ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అలానే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, కమాన్, సిగ్నిఫికెంట్, అరే 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 కమాన్. ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ అన్నమాట. లోకల్గా మాట్లాడాలంటే దాని అర్థమే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట అండి. ఈ మూడిటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అకౌంటింగ్లో ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అంటే నువ్వు ఫాలో అయినా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఫాలో కాకపోయినా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట అండి. అంటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మన అకౌంటింగ్ స్టాఫ్ అంతా 2 గంటలు ఎక్కువ పని చేయండి, అకౌంటింగ్ క్లోజ్ కావాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ అని చెప్పని రిక్వెస్ట్ చేశాను. స్టాఫ్ అందరూ ఉన్నారు. ఆ రోజు యాక్చువల్లీ పాపం ఉదయం ఎప్పుడో వచ్చారు, సగం కాలిన కోడి కింద ఇలాగ అయిపోయారు అన్నమాట అండి. సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి ఉదయం ఎప్పుడో వచ్చారు అంటా వస్తాడు, అలా ఈ అవర్స్ పెరిగే కొద్ది ఆ సగం శవం అనుకోపోని అయిపోతాడు అన్నమాట అండి. ఆ టైంలో ఇంకో 2 గంటలు పని చేయాలంటే అది పాకుతాడు అన్నమాట అండి. అప్పటికి అయిపోయాడు, కూర్చోవడం మానేసి పాకటం మొదలు పెట్టేసాడు పాపం. వాళ్ళంతా తగ్గిపోయి ఆ టైంలో తీసుకెళ్ళి ఒక సమోసాతో కొట్టామనుకోండి, పుల్లై గాండిస్తాడు మళ్ళీ వర్క్ మీద. సరే, మళ్ళీ సాయంత్రం అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కడికి ఒక సమోసా ఒక టీతో కొట్టామన్నమాట అండి. అంతా కలిపితే ఒక ₹500 అయ్యింది. అంటే అది ఒక ఎక్స్పెన్సెస్ టు అవర్ బిజినెస్. ఫర్ ఎవ్రీ ఐటమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ప్రతి ఎక్స్పెన్స్కి, ప్రతి ఇన్కమ్కి ఒక అకౌంటింగ్ పాలసీ ఉంటుంది. ఈ సాయంత్రం ప్రొవైడ్ చేసిన టీకి, ఈ సమోసా కూడా ఒక అకౌంటింగ్ పాలసీ ఉంటుంది. ఇలాంటి సమోసాకి, టీకి, కాఫీకి, టేబుల్కి, ఇలాగ పెన్నుకి అకౌంటింగ్ పాలసీ రాసుకుంటూ పోతే బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అయిన తర్వాత ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ లిస్టులో అది బుక్ వస్తుంది అన్నమాట.
సమోసా కట్ చేశాను, పెన్ను ఇరిగిపోతే రంగు పోతే ఇది చేశాను, క్యాలిక్యులేటర్ ఇది చేశాను, పేపర్ మడతబడిందండి అలా చేశాను, ఇలా బుడబొక్క వ్యాపారం అంతా చెప్పుకుంటా పోతే, ఆ పాలసీస్ అన్ని చెప్పుకుంటా పోతే ఆ అకౌంటింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడో మర్చిపోతాడు ఆ చదువుకునేవాడు. అది చదువుకుని ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాకుండా కళ్ళు తేలేస్తాడనమాట. యూజ్లెస్. దానిలో పెద్ద వచ్చేసేది లేదు, పోయేది లేదు, దానివల్ల కొంపలు మునిగే విషయం కాదు, గుర్తుపెట్టేసుకోవాల్సిన విషయం కాదు. ఎగ్జాంపుల్, మీ పేరెంట్ మాకు ఫోన్ చేశాడు, మా అబ్బాయి ఏంటి సార్, సార్ బాగా అటెండ్ అవుతాడు, బాగా వింటాడు, తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాస్తాడు, మంచిగా స్కోర్ చేస్తున్నాడు, ఎలాంటి పాయింట్లు చెప్పాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్, పేరెంట్కి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద సన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అనమాట. అట్లా కాకుండా, సార్ మీ అబ్బాయి కరెక్ట్గా 9:55 వచ్చాడు, డోర్ లోపలికి తోయటానికి ట్రై చేస్తే డోర్ లోపలికి వెళ్ళలేదని బయటికి లాగాడు, అలా వచ్చాడు, ఆకు పాకు తవలపాకని రెండో బెంచీలో కూర్చున్నాడు, పెన్ను క్యాప్ తీయాలా ముయ్యాలా అని ఆలోచించి ఫైనల్గా తీసాడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్క 10 నిమిషాలకి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే 1 year ఆ అబ్బాయి మా క్లాస్ రూమ్లో ఏం చేశాడు చెప్పుకుంటూ పోతే అక్కడ 7 గ్యారంటీ. అంటే ఈవెన్ దో వీఆర్ గివింగ్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ ద యూజ్లెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. అవునా కాదా? అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఆయన డోర్ తీసాడా తీయలేదా అన్న విషయం ఆ పెద్ద ఆయనకి చెప్పినా పెద్ద ఆయనకి చెప్పకపోయినా కుర్రోడు ఎవాల్యూషన్, పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యూషన్ అది అసలు మ్యాటర్ కాదు. కాబట్టి అలాంటి చెత్త అకౌంటింగ్ పాలసీ, చిన్న విషయాలు, సంబంధం లేదు, అన్ఇంపార్టెంట్, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ఫాలో అయినా చెప్పొద్దు, ఫాలో కాకపోయినా చెప్పొద్దు అని చెప్పడానికి ఐడెంటిఫై చేసింది సిగ్నిఫికెంట్ అన్నమాట. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ అన్నమాట అండి. ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట అండి. అబ్బాయి వచ్చాడండి, క్లాస్లో కూర్చుని ఒక పావు గంట అయిన తర్వాత కింద పడిపోయి కొట్టేసుకుని గిజగిజలు కొట్టుకుని ఏదో ప్రాబ్లం అయ్యింది, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పొద్దంటారా, చెప్పాలా వద్దంటారా? ఇంపార్టెంటా ఇంపార్టెంట్ కదా? కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్, ఎసెట్స్, లైబిలిటీ రిలేటెడ్కి సంబంధించి అకౌంటింగ్ పాలసీ ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి, ఫాలో అయినా చెప్పాలి, అలాంటి వాటి విషయంలో ఫాలో కాకపోయినా చెప్పాలి. ఫాలో అయినా చెప్పాలి, ఫాలో కాకపోయినా చెప్పాలి అన్నమాట అండి. ఏంటవి? సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. మీరు ఏఎస్లోకి పోయి చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆల్ సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ షాల్ బి డిస్క్లోజ్. నేను ఆల్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అన్నానా, ఆల్ సిగ్నిఫికెంట్, అందులోనే ఇంకో పరమార్థం ఉందన్నమాట అండి. ఊరే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ చెప్పాల్సిన అనే సెంటెన్స్ ఎక్స్ప్రెస్గా చెప్పకపోయినా ఇంప్లైడ్గా భావం తీసుకోవాలన్నమాట అండి. నిన్ను అడిగింది ఏంటి, అన్నీ చెప్పమన్నానా, సిగ్నిఫికెంట్ చెప్పమన్నానా, అంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ చెప్పమన్నానా, వదిలేమన్నానా అనేది మీనింగ్ అన్నమాట. చెప్పాల్సిన అవసరం లేనిది అన్నమాట అండి. తర్వాత ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, నువ్వు నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు చెప్పకపోయినా నేను అదే అనుకుంటున్నాను అన్నమాట అండి. ఐ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, యూస్ఫుల్. సంబడి కేమ్ టు మై ఆఫీస్ టు మీట్ మీ అన్నమాట అండి. ఎట్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ మై ఆఫీస్. నేను బయటికి వెళ్ళాను, నన్ను కలవటానికి ఎవరో వచ్చారు నేను లేని టైంలో. నేను లేనని ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. లేటర్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు మై ఆఫీస్ అన్నమాట అండి. మై అసిస్టెంట్ గివింగ్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట అండి. సార్ ఎవరో వచ్చారు మీకోసం, ఆయన ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు, షర్ట్ వేసుకున్నాడు, చెప్పులు వేసుకున్నాడు, షర్ట్కి బటన్ వేసుకున్నాడు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. నాకు అర్థమవుతుందా సార్? ఎవరో నన్ను కలవడానికి ఒక ఆయన వచ్చాడట, ఆయనకి ప్యాంట్ ఉందట, షర్ట్ ఉందట, షర్ట్ బట్టలు కూడా పెట్టుకున్నాడు, చెప్పులు కూడా వేసుకుని వచ్చాడు అనమాట అండి అన్న విషయం నాతో చెప్తున్నాడు అనమాట అండి. మీరు చెప్పండి, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు చెప్పాలా అవసరం లేదా? చెప్పాల్సిన అవసరం లేదా? అంటే నీ ఉద్దేశంలో ఆయన ప్యాంటు ఆయన షర్ట్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా పెద్ద మ్యాటర్ కాదనా మీ ఉద్దేశం? అంటే ఇంపార్టెంట్ అది ప్యాంటు షర్టు కాదా? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అది వేసుకున్నాడు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేనంత. మా అసిస్టెంట్ నాకు ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు షర్ట్ వేసుకున్నాడు అన్న విషయం ఆడు నాకు చెప్పకపోయినా నేను ఆల్రెడీ వచ్చిన వాడికి ఏం సార్ ఉందనా లేదనా
ప్యాంట్ ఉంది, షర్ట్ ఉంది అని నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పకూడదు, నెసెసిటీస్ అన్నమాట, పార్ట్ అన్నమాట అండి. లైఫ్ బాడీలో పార్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అకౌంటింగ్కి ఆ 3 అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట అండి. ప్రతి ఒక్కడు ఫాలో అయి తీరుతాడు అంతే. నేను ఫాలో అయ్యాను అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు చెప్పకపోయినా నేను అదే అనుకుంటున్నాను ఏమని. కాబట్టి నువ్వు చెప్పాల్సిన ఉపయోగం ఉంది. అది ప్యాంట్ వేసుకున్నాడన్న విషయం నాతో చెప్పాడు. ఈజ్ ఇట్ ఎనీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు మీ? నేను ఆల్రెడీ ఏమనుకున్నాను, ఉందనా లేదనా? కాబట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం లేనంత ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం అన్నమాట అండి. సార్ ఆడు వచ్చాడు, అసలు లేదు సార్, చెప్పాలా చెప్పొద్దా? అయ్యి బాబు నేనేమనుకుంటున్నాను, ఉందనా లేదనా? ఆడు ప్యాంట్ వేసుకొచ్చాడు, షర్ట్ వేసుకొచ్చాడు నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ ఆడు అలా రాలా. ఖచ్చితంగా నా అసిస్టెంట్ నాకు చెప్పాలి, సార్ లేనట్టే. అందు గురించి ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ప్రజంప్షన్ ఒకటి, అక్కడ జరిగిన మ్యాటర్ ఆపోజిట్ అన్నమాట అండి. మ్యాచ్ కాలా, కాబట్టి ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిందే. సార్ ప్యాంట్ లేకుండా వచ్చేసాడు వాడు, చెప్పాల్సిందే. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, అది ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకుని వస్తే నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఆల్రెడీ వేసుకుని వచ్చాడని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. డ్రెస్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాడు లేకుండా వచ్చేస్తే సార్ లేదు అని చెప్పాల్సిందే, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఉందని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి అన్నమాట అండి. అకౌంటింగ్లో కూడా అదే లాజిక్తో, అంటే ఎగ్జాంపుల్ మందు కానీ లాజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే అంతేనన్నమాట అండి. అలాంటివి 3 ఉన్నాయన్నమాట: ఫండమెంటల్, కన్సిస్టెన్సీ, అక్రూవల్ అండ్ గోయింగ్ కాన్సర్న్. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా అకౌంటింగ్ పాలసీసే, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ లెవెల్ మారుతుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో అకౌంటింగ్ పాలసీస్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి బదులు టెక్నికల్గా ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్. ఇఫ్ those are followed, no need to communicate. If those are not followed, shall be a maybe a shall be అన్నమాట అండి. మనం బయటికి వెళ్ళిపోయాం, లోపలికి వచ్చేద్దాం. అమ్మా మనం ఎక్కడున్నాం అంటే వాల్యూస్ టైప్స్ కదా, అక్కడ ఉన్నాం. రైట్. బుక్ వాల్యూ, లిక్విడేషన్ వాల్యూ అంటే మూసుకుంటే అమ్మేస్తే, ఒక్కొక్కటి అమ్మేసుకుంటే మూసేసేటప్పుడు ఎంత వాల్యూ వస్తుంది అని చెప్పేది లిక్విడేషన్ వాల్యూ అన్నమాట అండి. ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ, దీని గురించి తెలియాలంటే మార్కెట్ వాల్యూ, ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ గురించి తెలియాలంటే ఎన్నో పద్ధతులు ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ టు గో టు ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 113 ఫెయిర్ వాల్యూ మెజర్మెంట్ అనమాట అండి. అంత డెప్త్ లేదు మనకి, ఉంది అదో అడ్రస్ ఉంది. మన క్వశ్చన్ అడిగాడు తెలుస్తుంది, మొన్న అయిపోయిన ఎగ్జామినేషన్లో 115 టైటిల్ అడిగాడు అనమాట అండి. ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 115 టైటిల్ అడిగాడు, అంటే టైటిల్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు అనమాట అండి ఎఫ్ఆర్లో. ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ. బాబు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే షేర్స్, డిబెంచర్స్, బాండ్స్ అని ఉంటాయి కదా, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని కాదు ఇక్కడ మీనింగ్. ల్యాండ్, బిల్డింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని వచ్చింది కదా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అది కాదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ దేర్, నేను పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నాను. అటువంటిప్పుడు దాని వాల్యూ ఎలా చేయాలన్న భావన అన్నమాట, ఐటమ్ కాదు అది. ఆర్ యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ అంటే. నెక్స్ట్ వన్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ చాలాసార్లు వస్తుందండి తర్వాత ఎఫ్ఆర్లో, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. తర్వాత వాల్యూషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, బ్రాండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అందులో వస్తుంది. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూకి వేరే నేమ్ కూడా ఉంది, ఫండమెంటల్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఫెయిర్ వాల్యూ అనేది కూడా ఉంది. కమింగ్ టు ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఎఫిషియంట్ మార్కెట్ హైపోథెసిస్, ఈఎంహెచ్ అని అడుగుతుంటాయండి ఆబ్జెక్టివ్లో ఎక్కువగా.
EMH, efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis. హైపోథెసిస్ అంటే ఏం లేదండి, ఊహాజనితమైన, ఇమాజినేషనల్. ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ బాక్సులో పెట్టాను కదా, అంతవరకు రాసుకోండి సరిపోతుంది. 3 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్ హైపోథెసిస్, వీక్ ఫామ్, సెమీ స్ట్రాంగ్ ఫామ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫామ్. 3 ఉంటాయమ్మ బాక్సెస్. వీక్ ఫామ్, సెమీ స్ట్రాంగ్ ఫామ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫామ్. ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్ అమ్మ ఇది కూడా. మ్యాటర్ ఎంత ఉన్నా కూడా చాప్టర్ నెంబర్ 1లో జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలా రాసుకుంటే పోతాడు. అంత ఎగ్జామినేషన్ అంతా అని కాదు, కొన్ని ఏరియాలు వస్తాయి, అవి చూస్తే వచ్చేస్తాయి అన్నమాట అండి అలాంటి బిట్టు. వీక్ ఫామ్, సెమీ స్ట్రాంగ్ ఫామ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫామ్. సార్ లిజన్ టు మీ. ఈ ఫార్మ్స్ ఏంటి అంటే, ఎగ్జాంపుల్, రిలయన్స్ కంపెనీ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్, వీఆర్ వాల్యూయింగ్ ఫర్ ద 70 రూపీస్ అన్నమాట అండి. కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ షేర్ 70 రూపీస్ అని అనుకున్నాం. కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70. To come to that conclusion of the 70, you are getting the some information బేసిక్గా. కళ్ళు మూసుకుని 70 అన్నావా, ఏదో ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్, యు ఆర్ అరైవ్డ్ 70 రూపీస్గా. ఇక్కడ అదే మ్యాటర్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్ట్లు ఉండవు. షాప్లోకి వెళ్ళి 100 పేజెస్ పెన్ను కొనుక్కున్నావు అంటే ఫ్యాక్ట్ అని చెప్పాను, అందులో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. నీ ఒపీనియన్ చెప్పాల్సిన అవసరం, ఫ్యాక్ట్ అది. బిల్లు చూపించు, పేమెంట్ డీటెయిల్ చూపించి అయిపోయింది. 100 రూపాయల వాల్యూ అది, ప్రైస్ అది. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైసే కాదు, అది వాల్యూ కూడా 100 రూపీసే. కానీ వాడిన తర్వాత వాల్యూ ఎంత అని చెప్తే అది మనం చెప్పలేమన్నమాట అండి. అది వాల్యూ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్, కొన్ని హైపోథెసిస్ అని ఉంటాయి అన్నమాట అండి. అంటే సమ్ ఇమాజినేషన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్టిమేషన్, అసంప్షన్స్ ఎన్నెన్నో పిక్చర్లోకి వస్తాయి అన్నమాట అండి. అరే 70 రూపాయలని వాల్యూ చేసావు కదా, ఎలా? ఏం లేదబ్బా, ఇంతకుముందు హిస్టరీ చూసాం, ఒక 4-5 సంవత్సరాలు వెనక్కి చూస్తే ఆ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 60, 61, 60, 61, 62, 62, 63, 68, 69, 70. ఇంతకు ముందు దాని వాల్యూ ఎలా వెళ్ళింది అన్నది ఒకసారి 2-3 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ రికార్డ్ అయిన డేటాను కలెక్ట్ చేస్తే 65, 70 అలాగ వచ్చింది కాబట్టి 70గా వాల్యూ చేశానని చెప్తున్నాడు. అంటే పాస్ట్ ప్రైసెస్ని బేస్ చేసుకున్నాడు అన్నమాట అండి. ఇప్పుడు ఎంత? 70 అని నీకు వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా? పాస్ట్ని ప్రైస్లు ఉంటాయి కదా, అవి చూసి చెప్పేసాడు వీడు. అంటే నువ్వు తీసుకున్న ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, అజంప్షన్, సోర్స్ డేటా వీక్ సోర్స్ డేటా అన్నమాట అండి, అంత పవర్ఫుల్ కాదన్నమాట అండి. ఓ దట్స్ ఆల్ అన్నమాట. ఇక రెండోది తీసుకుంటే పాస్ట్, అదే వీక్ డేటా అన్నారు కదా, పాస్ట్ ప్రైసెస్ ఫ్లక్చువేషన్ చూసుకున్నాడు కదా, అది తీసుకుని అట్లా కాకుండా పబ్లిక్లో న్యూస్ పేపర్ మరొకటో రిపోర్ట్లో ఆడిచ్చిన అనాలిసిస్ ఈడొచ్చిన పబ్లిక్లో కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దీనికి సంబంధించి, కంపెనీకి సంబంధించి, షేర్కి సంబంధించి. పాస్ట్లో ప్రైస్ ఎలా జరిగింది అదో డేటా తీసుకుని ఈ పబ్లిక్లో కొంత ఆడో చెప్పింది ఈడు చెప్పింది ఆ డేటా అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్తో వాల్యూ ఎంత అన్న డిసైడ్ చేసాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు వచ్చిన ఆ డేటా సోర్సు మరీ వీక్ అని చెప్పలేం, మరీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పలేం, సెమీ స్ట్రాంగ్ డేటాను బేస్తో నువ్వు వాల్యూ చేసావని అర్థం అన్నమాట అండి. ఫస్ట్ డేట్ అండి, పాస్ట్ ప్రైసెస్ ఎలాగున్నాయో చూసి ఈ రోజు 70 అని చెప్పేస్తే నువ్వు తీసుకున్న సోర్స్ యొక్క పవర్ ఎంత? వీక్ అన్నమాట. వీక్ సోర్స్తో నువ్వు వాల్యూ చేసావు. ఇది ప్లస్ పబ్లిక్కి తెలిసిన, నలుగురికి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కంబైన్ చేసి వాల్యూ చేసావు అనుకోండి, సెమీ స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. ఇక మూడోది, పాస్ట్ సోర్స్ ఎలాగ తీసుకుంటావు? వీక్ది. పబ్లిక్కి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాగ తీసుకుంటా? సెమీ స్ట్రాంగ్. అంతకు మించి ఇంతవరకు ఎక్కడ ఆర్టికల్ రాలేదు, అనాలిసిస్ రాలేదు, పబ్లిక్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళలేదు. లోపలికి వెళ్తే ఈ డైరెక్టర్స్ దగ్గర కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, లేదా అందులో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎరా రారా బాబు ఏంటి అక్కడ ఏం జరుగుతుందని చెప్తాడు తప్ప నీకు ఎక్కడ రికార్డెడ్గా ఎవిడెన్స్ కదా ఆర్టికల్ రూపంలో, పేపర్ న్యూస్ రూపంలో, టీవీ న్యూస్ రూపంలో ఎలాగ దొరకదు. ఆ డేటాను కూడా తీసుకుంటే అప్పుడు స్ట్రాంగ్ డేటా సోర్స్తో నువ్వు వాల్యూ చేసినట్టు అవుతుంది అన్నమాట అండి.
అంటే ఇక్కడ నేను హెడ్డింగ్ గురించి మాట్లాడాలంటే తర్వాత డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. ఎంత స్ట్రాంగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని నువ్వు ఒక అసెట్ని వాల్యూ చేసావు అని చెప్పడానికి ఆ సోర్స్ యొక్క పవర్ ఎంత, వీక్, సెమీ స్ట్రాంగ్, స్ట్రాంగ్. ఎలాంటి డేటా తీసుకుంటే వీక్ అని చెప్పాలి, ఎలాంటి డేటా తీసుకుంటే స్ట్రాంగ్ అని చెప్పాలని తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. ఈ క్వశ్చన్ యొక్క టైటిల్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే నేను మాట్లాడాను ఇప్పటి వరకు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? రైట్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, వాల్యూషన్ ప్రాసెస్ అమ్మా. వాల్యూషన్ ప్రాసెస్, వాల్యూషన్ ప్రాసెస్. జనరల్గా మనల్ని వాల్యూషన్కి చాలా రిపోర్ట్లు అడుగుతుంటారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ని మనం రిపోర్ట్లు ఇస్తూ ఉంటామమ్మా. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఎవడైనా యూఎస్ వెళ్ళి చదువుకోవాలనుకుంటే ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటారు, నెట్ వర్త్ తెలుసు కదా. ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా, అలాంటివి చాలా ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీని వేరే కంపెనీకి అమ్మేయాలనుకుంటే అమ్ముకునేవాడు, సార్ మా వాల్యూ ఎంతో మేము చెప్తే వాళ్ళు నమ్మట్లేదు కొనుక్కునేవాళ్ళు, మీరు వచ్చి వాల్యూ చేస్తే ఆ వాల్యూ ప్రకారం మేము డిస్కస్ చేసుకుని ఎంత కమ్మాలన్నది డెసిషన్ తీసుకుంటాం. ముందు వాల్యూ మీద ఎంతో తెలిస్తే దాని మీద ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అడుగుదామా లేకపోతే కొంచెం తక్కువకి ఇచ్చేద్దామని డెసిషన్ తీసుకుంటాం. దీని వాల్యూ నీకు తెలీదు, తెలియకుండా ఏదో ఒకటి 50,000కి ఇచ్చేసాయని చెప్తే కరెక్ట్ వాల్యూ కాదు. నువ్వు అన్యాయంగా లాభం రావచ్చు, అన్యాయంగా లాస్ రావచ్చు. అలా కాకూడదు. ముందు వాల్యూ ఎంతో నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత మార్కెట్లోకి వెళ్తారన్నమాట. సో కాబట్టి వాల్యుయేషన్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్లు ఉంటాయండి, ప్రాసెస్. ఇది కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట అండి. ఇది ఆబ్జెక్టివ్లో రావచ్చు, సింగిల్ లైన్గా, లేదా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. కంపల్సరీ వాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ సార్ వాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్. వాల్యూ చేయాలంటే ఏదో అది బై ఇది డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కొట్టేయటం కాదు. ముందు ఆ బిజినెస్ గురించి బాగా తెలుసుకోమంటాడు, అండర్స్టాండింగ్ ద బిజినెస్. అలా కాదనుకోండి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలియాలి అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ గురించి మాట్లాడితే. 2 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారమ్మా. ఒకడు బీకామ్ కంప్లీట్ చేసి 20,000కి జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒకడు ఇప్పుడే సిఏనో కంప్లీట్ చేసుకుని బయటకు వచ్చాడు, లేదా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని బయటకు వచ్చాడు అనమాట. ఆ స్పాట్లో ఆడ ఇన్కమ్ ఎంత అని అడిగితే 20,000 చెప్పాడు బీకామ్ గాడు. నీ ఇన్కమ్ ఎంత అంటే నిన్నే రిజల్ట్ వచ్చింది, ఆడు ఇంకా జాబ్లోకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయలేదు, ఇప్పుడు చదువుకుంటూ ఉండిపోయాడు, నా ఇన్కమ్ 0 అని చెప్పాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒట్టి నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళిపోయావు అనుకోండి, అబ్బో వీడి 20,000 అంటే అది 0 ఇన్కమ్ అంటే వీడి వేస్ట్ గాడు పక్కన పడేసి ఈడే కావాలని డెసిషన్ తీసేసుకుంటావు అనమాట. రాంగ్ డెసిషన్ కాదా అది? లాజిక్ అర్థమైంది కదమ్మా. అంటే దీన్ని బట్టి నీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, ఈ 20,000 క్యాలిక్యులేట్ చేసి కంపారిజన్ కాదు వాల్యుయేషన్ అంటే, దానికి మించి అనాలిసిస్ ఉండాలి. ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు, ఏ క్వాలిఫికేషన్తో జాయిన్ అయ్యాడు, ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఇక్కడికి వచ్చాడు, వీడు కానీ ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ఎక్కడికి వెళ్తాడు, ఎంత రేంజ్లో వెళ్తాడు, ఇదంతా కూడా వాడి గురించి, వీడి గురించి, ఆడి చదువు గురించి, వాడి స్టైల్ గురించి, ఆడుకున్న స్కిల్ గురించి, ఆడి బిజినెస్ స్టైల్ గురించి అనలైజ్ చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ ద కరెక్ట్ అనాలిసిస్ అన్నమాట. అది చేయి ఫస్ట్. 20,000 0 కంపారిజన్కి క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళదు. చిన్న క్లరికల్ జాబ్ అది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది. ఎందుకలా అన్నది ఇంపార్టెంట్ జాబ్. అండర్స్టాండింగ్ ద బిజినెస్ అమ్మా. సెకండ్ వన్, ఫోర్కాస్టింగ్ ద కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్. ఈ బీకామ్ వాడు ఇప్పుడు 20,000 సంపాదిస్తే ఇంకో 4-5 సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత 25,000కి వెళ్తాడు. CMA వాడు ఇక్కడ మొదలు పెడితే స్టార్టింగ్లోనే 30తో స్టార్ట్ అయిన 1 ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి 50,000, 2 సంవత్సరాలు అయ్యేటప్పటికి 1,50,000కి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట అని. అది ఫోర్కాస్టింగ్ అనమాట. అలాంటివి చేయగలిగితే దేని వాల్యూ ఎంతో చెప్పగలుగుతావు. నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్టింగ్ అప్రోప్రైట్ వాల్యుయేషన్ మోడల్. సార్ వాల్యుయేషన్ మోడల్స్ 20-40 ఉంటాయి. ఆల్ వాల్యుయేషన్ మోడల్స్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ అసెట్ అన్నమాట అండి. ఈక్విటీ షేర్ వాల్యుయేషన్ ఒక సెట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అయితే, ఫిజికల్ అసెట్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ కావాలి. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ గుడ్ విల్ కి అనదర్ సెట్ ఆఫ్, అంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై ది సూటబుల్. ఏదో ఒక ఫార్ములా ఉందని ఏదో దానికి ఆడు వాడాడు కదా, దానికంటే ఆడు ల్యాండ్కి వాడాడు, షేర్కి నువ్వు ఎలా కొడతావు ఆ టెక్నిక్, సూటబుల్ టీ చెక్ చేసుకోవాలి. సెలెక్టింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ వాల్యుయేషన్ మోడల్. తర్వాత విజువలైజేషన్, ఫోర్కాస్టింగ్, ముందు చూపు, దూరపు చూపు, ఫ్యూచర్ చూపు అన్నమాట అండి. చూశాడు కదా,
ఆ చూసిన దాన్ని అవగాహన వచ్చింది, ఓకే అన్న వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రెసైజ్గా మార్చాలన్నమాట, ఫిగర్స్లోకి మార్చాలన్నమాట అండి. అంటే అమౌంట్లోకి మార్చాలి, అవతల వాడికి రీడబిలిటీ అండర్స్టాండబిలిటీ బాగుంటుంది అనమాట అండి. కన్వర్టింగ్ ద ఫోర్కాస్ట్ టు ది ఫిగర్స్ అనమాట, వాల్యూషన్ అమౌంట్స్లోకి మార్చాలి. ఫైనల్గా నీట్గా అర్థమయ్యేలాగా రిపోర్ట్ తయారు చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. అదే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ సార్ దీని నుంచి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్, sources of uncertainties. Sources of uncertainties. Nobody knows about the future, but value of the asset ఇందాక డెఫినేషన్ చెప్పాను. వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఏంటండి? విచ్ ఈస్ గివింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఎకనమిక్ బెనిఫిట్స్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మోర్ ఎకనమిక్ బెనిఫిట్స్ అనుకోండి, వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోర్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద లో ఎకనమిక్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అనుకోండి, వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లో. వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఎంత తెలియాలంటే ఫ్యూచర్లో మనకి ఎకనమిక్ బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుంది, ఇంత అంత అన్నది తెలియాలన్నమాట. అంటే ఏంటి నీకు తెలుసు, అది ఫ్యాక్టా, అది ఎస్టిమేషనా? ఎస్టిమేషన్ కావాలంటే ఏదో కొంత డేటా అలా ఉండొచ్చు ఇలా ఉండొచ్చు అని ఎంత చేసినా రియాలిటీనా ఇమాజినేషనా? ఇమాజినేషన్ అనమాట అండి. ఇమాజినేషన్ అంటే పక్కా కరెక్ట్ అవుతుందన్న గ్యారంటీ ఉందా? అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. కానీ ఎక్స్పర్ట్ ప్రాపర్గా కేర్ తీసుకుంటే ఆడు ఎక్స్పర్ట్ అనమాట అండి. ఆ కుర్రాడు స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చాడు స్టూడెంట్. సార్ ఇది ఇలా రాశాను అది అలా రాశాను అని అంత పేపర్ చూసి ఇచ్చాడు. నేను అదే సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆడు రాసిన దాని ప్రకారం ఇలా చేసిన దాని ప్రకారం దీనికి 6 మార్కులు దీనికి 8 మార్కులు ఇలా రావచ్చు, ఒక 62 రావచ్చు అని చెప్పాను. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత 10 మార్కులు ఎక్కువ రావచ్చు, 10 మార్కులు తక్కువ రావచ్చు. అంటే నేను చేసిందండి ఫోర్కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ ఈడెవడు ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ కాబట్టి అదంతా చూస్తే దాని వాల్యూగా మార్చితే ఒక 60 వచ్చింది. ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి 65 70 రావచ్చు, లేకపోతే 50 రావచ్చు, ఆ మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే నేను చెప్పిందే పక్కా కరెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు, కరెక్ట్నెస్కి నేను దగ్గరగా వెళ్ళాను అని చెప్తాను అనమాట. వెళ్ళగలుగుతాడు రియాలిటీగా ఉంటే. అదే పేపర్ ఇంట్లో చదువుకోలేదు, సీఏ గురించి వాళ్ళకి అసలు విషయమే తెలియదు, వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇలా రాశాను ఇలా రాశాను ఇలా రాశాను అంటే కన్నా చాలా బాగా రాశారు 95కి తగ్గవన్నారు ఇంట్లో వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అని 95కు తగ్గవని చెప్తారు? వాళ్ళకి సోర్స్ ఉందా, అలా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉందా, ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కెపాబిలిటీ ఉందా? లేదు కదా. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన దానికి డిఫరెన్స్ వస్తుంది, నేను చెప్పిన దానికి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. నేను చెప్పిన దానికి రియాలిటీకి దగ్గరగా వస్తుంది, వాళ్ళు 95 అని చెప్తే ఫైనల్గా 9 మార్కులు వచ్చింది వీడికి అనమాట అండి. అంటే వాళ్ళకి అసెస్మెంట్ తెలియదు అని చెప్తున్నాను అనమాట అండి, అన్సర్టెనిటీ అనమాట అండి. కాబట్టి ఇక్కడ అన్సర్టెనిటీ ఉంటుంది, కానీ అనాలిసిస్ వల్ల ఎక్స్పెక్టైజేషన్ వల్ల ప్రాపర్ సోర్స్ కలెక్షన్ ఎవాల్యూట్ చేయడం వల్ల రియాలిటీకి దగ్గరగా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నాను తప్ప కరెక్ట్ అయిపోతుందని నేను చెప్పట్లేదు, 62 వచ్చేస్తుందని చెప్పట్లేదు అనమాట. కాబట్టి వాల్యుయేషన్లో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు ఎంత గొప్పడైనా కూడా అన్సర్టెనిటీ అనేది అక్కడ ఉండే తీరుతుంది. ఆ అన్సర్టెనిటీ యొక్క డిగ్రీ మారుతుంది అన్నమాట అండి. నా దగ్గర అన్సర్టెనిటీ ఉంది, ఆయన పేరెంట్స్ వాల్యూ చేసిన దగ్గర కూడా అన్సర్టెనిటీ ఉంది, రెండిటిగా చాలా డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట అండి. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ద అన్సర్టెనిటీని డిగ్రీని చెప్పేదానికి ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం, మెమరీ కోసం చెప్తున్నాను ప్రస్తుతానికి అనమాట. రైట్ అండి. సోర్సెస్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీస్ ని 3 పాయింట్స్. ఎస్టిమేషన్ అన్సర్టెనిటీ, ఎస్టిమేషన్ అన్సర్టెనిటీ బ్రాకెట్ మిస్ అసెస్మెంట్ అనమాట. సెకండ్ వన్ ఫర్మ్ స్పెసిఫిక్ అన్సర్టెనిటీ, మ్యాక్రో ఎకనమిక్ అన్సర్టెనిటీ. అలా 3 టైప్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీస్గా చెప్పొచ్చు డిగ్రీ వైజ్ అనమాట. Correct. Okay, completed. Now, last question, sir. I already told you, anybody valuing, definitely uncertainty involved there. But expert is trying to
మినిమైజ్ ద అన్సర్టనిటీ. ఫస్ట్ ఒక్కొక్కసారి వాల్యుయేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ వాల్యుయేషన్. బిఫోర్ దట్ ఐ నో దట్ సమ్ అన్సర్టనిటీ ఛాన్స్ ఇస్ దర్ ఇన్ దట్ ఏరియా. ఆ ఏరియాలో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకదేమో, సరిగా రాదేమో అన్న నాకు ఆల్రెడీ కొంత ఐడియా ఉంది పర్టికులర్ ఏరియా. అలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ దే మే నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అన్సర్టనిటీ. ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్పర్ట్ వాల్యూ చేసినప్పుడు కూడా అనుకుని మొదలుపెట్టేసాడు. వాల్యుయేషన్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకటి బయటకు వస్తుంది అనమాట అండి. అబ్బా ఇది డేటా ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, అబ్బా ఫస్ట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుందని తెలియదు, అలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందని తెలియదు. అంటే అన్సర్టనిటీస్ నౌ స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద వాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఆగిపోడు, ఈడు కాకపోయినా ఇంకొకటిలా కూడా అక్కడ అంతే అవుతుంది. దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేసి మినిమైజ్ చేసి హ్యాండిల్ చేసి ముందుకెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. ఆగిపోవటం కాదు. అన్సర్టనిటీ అని ఆగిపోతే ఇంకా ఎక్స్పర్ట్ ఇంకేం చేయడానికి లేదు, చెయ్యాల్సిందే. వాల్యూర్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అన్నది ఆడి యొక్క పవర్ ఏంటో అప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఎక్స్పర్టైజేషన్ యొక్క పవర్. వాల్యూర్ రెస్పాన్స్ టు వేరియస్ అన్సర్టనిటీస్. వాల్యూర్ అన్సర్టనిటీస్ రెస్పాన్స్ అండి. వాడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు మధ్యలో సడన్ గా అన్సర్టనిటీ అని తెలిస్తే. వాల్యూర్ రెస్పాన్స్ టు వేరియస్ అన్సర్టనిటీస్ during the process of business valuation. ఏం చేస్తాడు? ఎవరిని మెథడ్స్ వాడాడు వాల్యూస్ కోసం. అన్సర్టనిటీ వచ్చింది, తెలియట్లేదు, ఆగిపోయిందని అనిపించినప్పుడు మోడల్ మార్చుతాడు, అక్కడ దొరుకుతుందేమో అని. అది దొరకలేదని ఇంకో దానికి ట్రై చేస్తాడు. అలా మోడల్ మార్చుకుంటూ ఏదో దానికి ఫిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అనమాట అండి. బెటర్ వాల్యుయేషన్ మోడల్ కోసం ట్రై చేస్తాడు సార్. ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, నీకు వచ్చే మార్కులు 62.5 మార్కులు వచ్చేస్తాయని పక్కాగా నేను ఏం చెప్పలేను. నీకు ఒక 55 మార్కుల నుంచి 70 మార్కులు మధ్యలో వస్తాయి అని చెప్తా. అంటే దాని అర్థం ప్రెసైజ్ అంటే సింగిల్ ఫిగర్ గా కాకుండా, ఖచ్చితంగా కాకుండా ఆ మధ్యలో రేంజ్ అంటారన్నమాట అండి. వాల్యుయేషన్ ఎస్టిమేషన్ బేస్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం చెప్పగలిగేది రేంజ్ అవుతుంది తప్ప ఎగ్జాక్ట్ సింగిల్ ఫిగర్ అని చెప్పలేము అన్నమాట అండి. అది మనం రెడీ అవ్వాలి. వాల్యుయేషన్ రేంజెస్ లో చెప్పడమే ఇంకా మనం చేయగలిగేదేముంది. సర్టనిటీ బాగా ఉన్నంతకాలం రేంజ్ తగ్గుద్ది సార్. 60 నుంచి 65 మార్కుల మధ్యలో వస్తుందని చెప్పేస్తాం. సర్టనిటీ పెరిగే కొద్ది, సర్టనిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గే కొద్ది 60 నుంచి 65 కాదు కానీ 50 నుంచి 70 మధ్యలో రావచ్చు అని చెప్తాడు. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ క్వాలిటీ లేదనుకోండి, ఏమో 40 దగ్గర నుంచి 70 మధ్యలో ఎక్కడైనా రావచ్చు అంటాడు. అంటే రేంజ్ మారిపోతూ ఉంటుంది, సర్టనిటీ లెవెల్ తగ్గిపోయే కొద్ది. అర్థమవుతుంది కదా లాజిక్ సార్? జనరల్ ఇన్ఫర్మేషనే ఇది సబ్జెక్ట్ గా మీరు భావించక్కల్లా, రోజు మనం చూసిన కామన్ సెన్స్ పాయింట్ అన్నమాట అండి. సో బెటర్ వాల్యుయేషన్ మోడల్ అప్లై చేస్తాడు. లేదా ఇంకా చెప్పగలిగే అవకాశం లేనప్పుడు ఫిగర్ గా బదులు రేంజ్ లో చెప్తాడు. తర్వాత ప్రాబబిలిస్టిక్ స్టేట్మెంట్ చెప్తాడు. వాడికి 60 మార్కులు రావడానికి 50% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఎసెట్ ఎంత వాల్యూ రావడానికి ఒక 60% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ టైప్ లో చెప్తాడు అనమాట. అన్సర్టనిటీ పెరిగే కొద్ది అని అనమాట అండి. సో ఇది సార్ ఓవరాల్ అబౌట్ మెటీరియల్ నెంబర్ 1. నేను ఐ ఆమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ టు రివైజ్ దీస్ హెడ్డింగ్స్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనమాట అండి. ఎందుకు అంటే నేను సబ్సిక్వెంట్ టాపిక్ వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఆ రోజు చెప్పాను కదా, ఆ రోజు ఉంది కదా, నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళేప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటే, నువ్వు స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ క్లాస్కే వెనక్కి వెళ్ళి ముందుకెళ్ళి వెతుక్కుంటూ ఉంటే లాస్ట్కి వెళ్ళే కొద్ది నీకు అన్ని సబ్జెక్టులు లోడ్ పడిపోయి దీన్ని చదివే టైం నీకు దొరకదు అంటున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ నాకు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నీకు అర్థమైందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ అర్థం కావాలి. సరిపోదు, మెమరీలోకి వచ్చేయాలి. సరిపోదు, ఆ మెమరీ స్పీడ్ దూసుకుని వచ్చేయాలన్నమాట అండి. అది కావాలి అని చెప్తున్నాను అన్నమాట అండి. ఇంకా మన ఒక విధంగా గుడ్డో బ్యాడో తెలియదు కానీ మాన్యువల్గా ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏంటంటే, క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తూ ఉంటాం సార్, కావాలంటే టిక్ పెట్టుకుంటాం, అండర్లైన్ చేసుకుంటాం, మన మైండ్కి వెళ్ళే రీచ్ బాగుంటుంది అనమాట. దాని మీద చూసేది కనపడుతుంది, ఇందు మీద కనపడినా దాని మీద కనపడినా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అని అనిపిస్తుంది. కానీ మైండ్లో రిజిస్టర్ అయ్యేదానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండి.
అక్కడ మీకు ఇలా కూల్గా కూర్చుని ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకో గంట తర్వాత నేర్చుకుంటాం అన్న ఫీల్తో కూర్చుంటాం. ఇక్కడికి అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి అడుగుతాం, అర్థం కాకపోతే ఒకసారి నోట్స్ రిఫర్ చేసుకుందాం. అలా కూల్ మెంటాలిటీతో నువ్వు వింటుంటావు, చెప్తూ ఉంటావు. ఇక్కడ నువ్వు పాయింట్ చెప్పరా బాబు అంటే ఓ పాయింట్ అటు ఇటు చెప్పినా నీకు ప్రాణం పోయేది ఉండదు, జీవితం నాశనం అయ్యేది ఉండదు. ఇంకోసారి చదువుకోవాలనే విషయం తెలుస్తుంది అంతే. అక్కడ అలా కాదు కదా, ప్రెజర్ ఉంటుందన్నమాట అని. ఆ ప్రెజర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వల్ల స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉన్నది మరి మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో కొంచెం అనిపిస్తామా కాదా? అదొకటి డిస్టర్బెన్స్ అన్నమాట అండి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ కన్నా మన మైండ్లోనే ముందు ప్రాసెస్ అయ్యి ఉంటేనే కనీసం ఒక 60 to 70% సిలబస్ క్వశ్చన్ పేపరు చూడగానే దీని గురించి ఆలోచించలేదు, పద రాసేయి అన్న ఫీల్తో రాసేయగలిగితే ఒక గంటన్నర వచ్చేటప్పటికి నీ పెర్ఫార్మెన్స్ అమ్మయ్య పర్లేదురా బాబు ఇక మనం టెన్షన్ పడక్కర్లేదన్న భావన స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అది ఫస్ట్ 1 hour 1.5 hour ఆ భావంలోకి నీ మైండ్ని తీసుకురాకపోతే ప్రెజర్ లెవెల్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ప్రెజర్ లెవెల్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఏమవుతుందంటే క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినా ఇది కంటి వరకు వెళ్ళటం వేరు, కంటి నుంచి మైండ్కి వెళ్ళటం వేరు అనమాట అండి. వెళ్తుంది, చూస్తూనే ఉంటాడు, మైండ్కి ప్రాసెస్లో స్లో అవుతుంది అన్నమాట అండి. ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట అండి. అందుకోసం బాధేయటమేనమాట అండి దొరికిందని. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? రైట్ సార్, ఐఎమ్ రెడీ టు వర్క్, ఆర్ యూ రెడీ టు వర్క్ అంటే విసిగిస్తూ ఉంటాను, 2 సార్లు చేయండి 3 సార్లు చేయండి. దాని మీద ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు మిగతా సబ్జెక్టులు, కాబట్టి చెయ్యండి ప్లీజ్. ఆల్ ద బెస్ట్.